Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone who are joining us today and will be joining later on. I know if in terms of time, we are a little bit 10:19. One of our guest speaker was having some trouble connecting in and the microphone. So now he's back in. So we have two guest speakers for today. As you know, we'll be talking about corruption, and we do not need to define corruption for anyone here. But we'll be hearing from them and their perspective on corruption. And they will take one side of the story and they will explain that to you in a way. And then we'll have a question and answer session where you can type your questions on the chat session, or you can wait until show your hand, or there is a button, it says raise hand, and then we'll get to you. And then you can ask the guest speaker their question one-on-one, and you can choose who you want to ask your question to. Few housekeeping rules. One, please at all times, if you're not a guest speaker for today, please keep your microphone muted so that it's to be responsible, so that we can hear the guest speaker. They made their time so we can hear them well and without any noise from outside. So that's one. Second is, if there is a chat session, you can type your question, your comments, everything in there. So click on chat and then start typing to everyone. And then we'll be able to pick up the questions so that we can pick up and then ask the guest speaker who are joining us today. About your questions, please do not make a statement or a theory, but keep it within 2 to 3 sentences. Ask a question to be respectful to our guests. Today, they are the guest speaker, so you can hear their position, where they stand on issues that you want to understand or you have a question on. So let us not go into debates. We just want to hear their opinion. If this is not a debate forum. So, and if you would like to join us for a future session, join us. You can send an email, talk to us and say, I would like to be a guest speaker on this topic. And we welcome everyone to be in there. Our previous session has been on quantum physics to liberation of Bangladesh. Today is on corruption. We have done on COVID too. Our doctors from USA did a 2 session on this. We have done sessions, some other things, which you will be able to find us on YouTube. So once again, Assalamu alaikum and welcome everyone. Now I'm going to introduce you to our first guest speaker for today. He is Mudassir Hussain Khan. He's an ex-cadet of first batch of Junior Cadet College, a retired army officer and a freedom fighter in the liberation war of Bangladesh. He escaped from Pakistan Military Academy in Kakul, Abbottabad, abandoning training as an officer cadet to participate in independence war of Bangladesh in 1971. He retired early for speaking out against the malpractice and the vices of the Army Chief of Staff, Lieutenant General Hussain Mohammad Ershad. Lieutenant Colonel Mudassir later served as the director of NSI, National Security Intelligence, for 5 years and presently engaged in his own business. Currently, he's living in USA. We are delighted to have him among us. He's also running a nonprofit cancer hospital in memory of his son who died years back. His hospital does treatment to poor cancer patients, creating awareness on prevention, early detection of cancer since 2014. Mr. Mudassir received Gallantry Award Bir Protik in recognition of special valor displayed in the War of Liberation. Awarded the first Sword of Honor as the best all-rounder officer cadet in newly independent Bangladesh. Created history in Pakistan Military Academy by being the junior most cadet to receive the Best Debater Award among all cadets. Received recognition and special certificate for service to poor cancer patients through Musabbir Cancer Care Center from Rawa Rotary Club and others. And we are delighted to have him
among us today. Once he's invited, he does his best to accommodate, even though his health or he's busy with other things. He does his best to speak about the things that matters to him and to many of us. Today's talk, he will try to explain defining corruption, types of corruption, areas of corruption, causes of corruption, suggested steps for eradicating corruption, and what is the outcome if we fail, and what is the success if we can eradicate corruption. So with that, and just want to remind you that this session is being recorded, will be shared in the public media. And if anyone do not want to show your face, please do the stop video so that you don't have to worry about that. You can just listen in. But if you're okay, you can show your video. It's fine. It's up to us. So we'll have another guest speaker, MS Siddiqui, who is joining from Bangladesh. So first, I will introduce him to you once Mr. Mudassir Hussain is done with his speech. Now, with that, I would like to welcome Lieutenant Colonel Mudassir Hussain Khan, retired Bir Pratik, to start his session. Mr. Mudassir Hussain, we're welcoming you. We're delighted to have you among us. We are very proud of you. Please go ahead and start your session now. If you're not unmuted, then please unmute yourself. Please go ahead. Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Stalin, can you hear me clearly? Yes, please go ahead. Okay. Since this is a subject which touches although everyone present here, particularly Bangladesh, I would prefer to talk in Bangla, কারণ বাংলা বলতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, কারণ আমাদের ফোকাসটা হবে বাংলাদেশের উপরে। আমি সর্বপ্রথমে মহান সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামিনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি নিয়ে আজকে আমাকে এই অনুষ্ঠানে কথা বলার জন্য সুযোগ দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি আপনাদের সবার নিকট যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন দূর দূরান্ত থেকে। আমি জানি অনেকের জন্য এটা সঠিক সময় নয়, কেউ ঘুমের থেকে উঠেছেন, কেউ ঘুমেতে যাবেন, সেই জন্য সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সাথে আজকে যে সহবক্তা প্রফেসর সিদ্দিকী, ঢাকা জাফর ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষকতা করেন, তার কাছেও এবং তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে উপস্থিত হওয়ার জন্য, কথা বলার জন্য। এবং সবশেষে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার ছোট ভাই স্ট্যালিনের নিকট, যে আজকের আয়োজক এবং প্রধান সমন্বয়কারী, আজকে অনুষ্ঠানে কথা বলতে সুযোগ দেওয়ার জন্য। সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাকে এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলা হয়েছে যার ব্যাপ্তি থেকে, যার রাহু থেকে আমরা কেউই মুক্ত নয়। দুর্নীতি আমাদের সমাজে বসবাসরত সবাইকে কোনো না কোনো ভাবে, প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে, স্বেচ্ছা বা অনিচ্ছা আমাকে প্রভাবিত করে, আমাদের সবাইকে। আর তাই এই কারণে দুর্নীতি আমাদের সবার জীবনের, জীবন প্রণালীর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আমরা অনেকেই মেনে নিয়েছি, বেশিরভাগ অংশ লোকই। তবে অন্যদিকে যারা দুর্নীতির বাহক এবং রক্ষক, তাদের জন্য, তাদের মতে দুর্নীতি নিয়ে ঘাটাঘাটি করাটা হচ্ছে অনেকটা অনভিপ্রেত, অবাঞ্ছিত, অগ্রহণযোগ্য। স্পর্শকাতর হলেও আমি দুর্নীতির কথা বলতে সবসময় ইচ্ছুক, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে, এবং এভাবে কিভাবে এটাকে নির্মূল করা চার বিরুদ্ধে। কেননা আমি মনে করি দুর্নীতি হচ্ছে একটা মহামারী হিসাবে আমি দুর্নীতিকে আখ্যায়িত করতে পছন্দ করি। দুর্নীতি বা করাপশন এর উৎপত্তি হচ্ছে একটি ল্যাটিন শব্দ করাপ্টাস থেকে, যার মানে হচ্ছে, আবিধানিক মানে হচ্ছে ব্রাইভারি,
ডিস্ট্রাকশন অথবা মার করে দেওয়া। তার মানে হচ্ছে অবৈধ উপায়ে লেনদেন, আর্থিক লেনদেন বিকলাঙ্গ করে দেওয়া, অকার্য করে দেওয়া বা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া। তবে দুর্নীতি কোনো নতুন জিনিস নয়, আমরা সবাই জানি। মানব ইতিহাসের সেই সূচনা লগ্ন থেকে দুর্নীতি প্রচলিত রয়েছে এবং জানা যায় আপনার খ্রিস্টপূর্ব 3000 বছর আগেই মিশরে দুর্নীতি প্রচলিত ছিল এবং রাজ দরবারে রেকর্ড থেকে জানা যায়, ইতিহাসে রাজ দরবারে নিয়োজিত বিচারকদের কেউ কেউ দুর্নীতির দায় অভিযুক্ত হয়ে তাদের দণ্ডিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে শোনা যায় চৈনিকরা আজকে থেকে প্রায় 2000 বছর আগে চীন দেশের নাগরিকরা তাদের রন্ধনশালায় তাদেরকে বলা হয় কিচেন গড, কিচেন গডের ছবি আঁকে রাখতো, তাকে মাল্য দেওয়া হতো, তাদেরকে পূজা করতে হতো। বিশেষ করে চাইনিজ নিউ ইয়ার, যেটা নিউ ইয়ার কিছুদিন আগে, তার কারণ হচ্ছে তাদের মতে এই নিউ ইয়ারের নববর্ষের সময় এই কিচেন গড মর্ত থেকে ঊর্ধ্বে আরোহণ করতেন এবং দেব দেবীদের নিকট মানব করলে সেই দুর্নীতির বিবরণ পেশ করতেন। আবার শোনা যায় গ্রিক গড গডেসরা তারও ব্রাইবড হতেন, যে জন্য একসময় অ্যারিস্টটল আক্ষেপ করে বলেছিলেন গডস অ্যান্ড গডেস ক্যান অলসো বি ব্রাইবড। তবে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে দুর্নীতির সংজ্ঞা, এর আকৃতি, আর বিকৃতি, এর প্রকৃতি, ব্যাপকতা সবই পরিবর্তন হিসেবে বিস্তার ঘটেছে। আমরা জানি দুর্নীতি শব্দটার অর্থ কিন্তু ব্যাপক, এটা বিস্তীর্ণ এবং সুদূর প্রসারিত। আমরা সাধারণভাবে অবশ্য মনে করি দুর্নীতি হচ্ছে ঘুষ দেওয়া নেওয়া। প্রকৃতপক্ষে যা কিছু হচ্ছে আপনার নিয়ম বহির্ভূত, বেআইনি, অবৈধ, তাই দুর্নীতি। এবং সেই কারণে চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, কালোবাজারি, চাঁদাবাজি, মজুদদারি, হত্যা, গুম, ন্যায় বিচারের অনিশ্চয়তা, নারী পুরুষের সমাধিকার যেখানে ব্যাহত, এই সবকিছু হচ্ছে দুর্নীতির মধ্যে নিহিত, সবকিছু দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। তার মানে হচ্ছে যা কিছুই আপনার আইন বহির্ভূত এবং যা কিছু মানব কল্যাণে বিরোধিতা করে, তাই হচ্ছে দুর্নীতি। অন্যদিকে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল করা, ক্ষমতা আঁকড়ে রাখা অথবা অর্থ উপার্জন করা, এসবই দুর্নীতি ছায় আচ্ছাদিত বলে আমরা মনে করতে পারি। আমি যেটা আগে বলেছি যে দুর্নীতির বিস্তার প্রত্যেকটি জায়গায়, প্রত্যেকটি স্তরে। আর একথা সত্যি যে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশ বাংলাদেশ সহ দেশে দুর্নীতির মহাপ্লাবনে প্লাবিত হলেও প্রথম বিশ্ব বা ধনী রাষ্ট্রসমূহের দুর্নীতির সেই করাল গাছ থেকে তারও মুক্ত নয়। আমরা অবশ্য জানি যে প্রথম বিশ্বে উন্নত এবং তথাকথিত সভ্য শিক্ষিত দেশগুলোতে উন্নতি থাকলেও সেখানে শাসন ব্যবস্থা উন্নত হয় এবং সেখানে আইনের কঠোর এবং নিরপেক্ষ প্রয়োগ বিদ্যমান থাকায় দুর্নীতির ব্যাপকতার অতখানি এখানে দৃশ্যমান নয়। তবে তার পাশে এটাও সত্যি কথা যে এইসব উন্নত দেশের ব্যবসায়ী, মুনাফাখোর যারা ব্যবসায়ী আছে এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবিত্ত, তারও বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের আমাদের যে ভঙ্গুর শাসন ব্যবস্থা, আমাদের যে ঘূর্ণি ধরা শাসন ব্যবস্থা, এই শাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে এবং ক্ষমতাশীল, অযোগ্য, নীতি বিবর্জিত, স্বেচ্ছাচারী, দুর্নীতিবাজ শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতা রেখে তারা আমাদের দেশেরই সম্পদ লুটপাট করার জন্য বেশি মনোনিবেশ করে থাকেন। সেই একই কারণে আমরা দেখি তৃতীয় বিশ্বের আমাদের দেশের থেকে লুট করা ধন সম্পদে সম্পদশালী ব্যবসায়ীগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ, তাদের বিলিয়নের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এবং একই সাথে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশ ও তৃতীয় বিশ্বে
রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ, ব্যবসায়ী এবং উচ্চ পর্যায়ে আমলারা, তারাও অনেকে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। তবে আরো পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এটা যে এই যে পাহাড় সম সম্পদ তারা গড়েছেন তৃতীয় বিশ্বের ব্যক্তিগণ বা ব্যবসায়ীরা, রাজনীতিবিদরা, তার পুরোটাই হচ্ছে পাচার হয়ে যায় বিদেশে। এবং সেই কারণে এই বিশাল সম্পদের অংশটুকু আমাদের দেশে রক্ষিত না হয় এবং বিনিয়োগের সুযোগ না থাকায় আমাদের দেশে যে গরিব জনগোষ্ঠী, তারা দরিদ্র থেকে দরিদ্র হয়েছে, তারা এই সুফল থেকে কালোটা করে কিছু সুযোগ পাওয়ার সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে আমাদের মতো দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জিডিপি বৃদ্ধি ধোয়া তুলে যে বলা হয় অনেক উন্নত হয়েছে অর্থনৈতিক দিক থেকে, হলো সেটা অনেকটা আমি মনে কি ফাঁকা বলি, অনেক ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রে নয়। কারণ আমরা দেখছি তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতির পরেও, যেটা সব সরকারি এসব তৃতীয় বিশ্বাস হচ্ছে, দরিদ্র জনগোষ্ঠী কিন্তু দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে, আমি অর্থনীতির এক্সপার্ট নই, তবুও যেটা জানি, বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী জিডিপি বৃদ্ধি এবং পার ক্যাপিটা ইনকাম অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঠিক মাপকাঠি নয়। আজকাল যেটা বলা হয় অর্থনৈতিক এক্সপার্টদের মতে, সেটা হচ্ছে এইচডিআই অথবা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স, অথবা আরো পরে যেটা বলা হয় আইডিআই, যেটা হচ্ছে ইনইকুয়ালিটি অ্যাডজাস্টেড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স। তার মানে হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে হচ্ছে সবকিছু মানব করে সমস্ত ধরনের উন্নয়নের মধ্যে সন্নিহিত হতে পারে। যেমন মানুষের মৌলিক চাহিদা, খাদ্য দ্রব্য, অন্ন, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানুষের মানবাধিকার গুলো যেগুলো নিশ্চিত হয়েছে কিনা, মানুষের বাক স্বাধীনতা, মানুষের চলাফেরার স্বাধীনতা, মানুষের ভোটাধিকার, ন্যায় বিচারের প্রয়োগ নিশ্চিত করা, এই সবগুলি হচ্ছে উন্নতির মাপকাঠি। শুধু কেবলমাত্র জিডিপি বৃদ্ধি এবং পার ক্যাপিটা ইনকাম বেড়ে গেলেই সত্যিকার উন্নয়ন এখানে ধরা হয় না। আমরা অবশ্য এই কথা জানি যে উন্নয়ন আমাদের দেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো অনুন্নয়ন বা উন্নয়নশীল দেশে, আমাদের অস্থি মজ্জায় এটা ঢুকে গিয়েছে। এবং আমাদের দেশের অবশ্য দুর্নীতি নিয়ে, দুর্নীতি আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে, কি ধরনের দুর্নীতি হয়, কারা কারা দুর্নীতি করে, এই নিয়ে কথা বলার খুব বেশি অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না, কারণ আমরা সবাই কম বেশি এ নিয়ে ওয়াকিফান। তবে আজকে যেহেতু আমরা মুখ্যত দুর্নীতি নিয়ে স্বাভাবিক কথা বললে, মুখ্যত বাংলাদেশকে নিয়ে আমরা ফোকাস করব, বাংলাদেশের দুর্নীতি নিয়ে, সেই জন্য আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে দুর্নীতি কিছু খণ্ডচিত্র আমি উত্থাপন করে আপনাদেরকে, আমাকে নিজেকে স্মরণ করতে চাই যে কি ধরনের দুর্নীতি, কোথায় কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে, অল্প কথায় কতগুলি ক্ষেত্রে। প্রথমত আপনারা সবাই জানেন যে সাম্প্রতিককালে গত 8-10 বছরের মধ্যে পুঁজিবাজার থেকে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দিয়ে প্রায় 3 বার লুট করার মাধ্যমে অন্তত পক্ষে 1 লক্ষ কোটি টাকা অর্থ পাচার করা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ব্যাংক এবং অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ভুয়া প্রকল্পের নামে ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক বৃন্দরা ইনভলভ হয়ে প্রায় 25 থেকে 30 হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। আমরা আসি শিক্ষাঙ্গনে। শিক্ষাঙ্গনে এটাও দুর্নীতি। আমি যেটা বলেছি, সর্বক্ষেত্রে অনিয়ম হচ্ছে দুর্নীতি, কারণ অনিয়ম হলে দুর্নীতির করার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষাঙ্গনে যেটা আমরা দেখি একই অবস্থা। এখানে প্রতিবারই প্রতি স্তরে, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে ঠিক পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে আমরা দেখি যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায় এবং নকলের প্রবৃত্তি বেড়েছে, এটাও দুর্নীতি। আমরা
সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দেখি সেখানে দুর্নীতি চলছে। কারণ হচ্ছে আমাদের নিজস্ব যে সক্রিয় সংস্কৃতি আছে তার প্রবৃত্তি, তার প্রচার, তা প্রতিষ্ঠা করার, উন্নতি করার পরিবর্তে দেখেছি ভিন দেশের সংস্কৃতিকে এখানে প্রচার করা, প্রতিষ্ঠা করা, উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। আমরা সংবাদ মাধ্যমে দেখি, টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্রের মাধ্যমে সত্য সংবাদ, তথ্য ধামাচাপা দিয়ে অসত্য প্রচার করার প্রবণতা আমরা দেখি বেশি। তার কারণ আমরা সবাই এখানে উল্লেখ করা তেমন সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। আমরা দেখি সংবাদ মাধ্যমে বলেছি আমরা এখন খাদ্যর ক্ষেত্রে দেখি বাংলাদেশ আমরা জানি চাল, ডাল, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেগুলো শাকসবজি, তরি তরকারি সবই সম্পূর্ণ আমরা শুনে আসি এবং এটা সত্য সংক্রান্ত। কিন্তু তারপরেও আমরা দেখি যে ভেজালের মাধ্যমে, মজুতদারির মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে প্রতি বছরই আমাদের বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করতে হয়। এটা হচ্ছে দুর্নীতির একটা মহাসোপান, একটা মহা দিক। আমরা বুদ্ধিজীবীর কথা ভাবি, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সুশীল সম্প্রদায়, আমি তথাকথিত বলবো, কারণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সবাই আবার দুর্নীতিবাজ নয়, কিন্তু অধিকাংশ দেখি বুদ্ধিজীবী এবং সুশীল সমাজের ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা, আর্থিক লেনদেন, পদবি পাওয়ার জন্য, স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য, সরকারের অনুকম্পা পাওয়ার জন্য তাদের সমস্ত সততা, মনন, তাদের শিক্ষা দীক্ষা সবকিছু তারা বিসর্জন দিতে তৈরি হয়ে যায়। আমরা বিচার ব্যবস্থা দিকে আসি। বিচারের সর্বস্তরে, আপনার নিম্ন থেকে উচ্চতর স্তরে আমরা জানি অযোগ্য, অসৎ এবং অদক্ষ লোকদের থেকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ দেওয়া হয়, সেটা বিচারালয়ে হোক বা আইনবিদ হিসেবে হোক, তাদের নিয়োগদের মধ্যে বিচার বিভাগটাকে অনেকটা ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। কারণ সবই হচ্ছে ক্ষমতা যারা থাকে তাদের পক্ষেই রায় দেওয়ার জন্য বিচারক সৃষ্টি করা হয় এবং আইনজীবী নিয়োগ করা হয়। রাজনৈতিক অঙ্গন, এটা তো আমরা সবাই জানি, রাজনৈতিক অঙ্গনে আমাদের জন্য দুর্বৃত্তায়ন করা হয়েছে। রাজনীতিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং পদবি, সুযোগ সুবিধা থাকার কারণে এই রাজনৈতিক অঙ্গনে সৎ লোকের জায়গা নেই। এখানে অদক্ষ, মেধাবী নয় এমন ব্যক্তি, দুর্নীতিবাজ লোকদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা সুযোগ পেয়ে যায়, যার কারণে আমরা দেখি যে নির্বাচনের স্বচ্ছতা নেই, নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নেই এবং যারা অযোগ্য এবং দুর্নীতিবাজ তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন এবং নির্বাচনে তারা বিজয় নিশ্চিত করে থাকেন। আরেকটা খুব স্পর্শকাতর দিকে আমি টাচ করতে চাই, সেটা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা। আমি নিজে একজন সম্মুখ সমরে মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ পেয়ে থাকি, আমাকে এটা খুব বেদনা দেয়। সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে দেশের হচ্ছে সম্পদ, কিন্তু আজকে দেখি যে মুক্তিযোদ্ধাকে বিভক্তি করা হয়েছে। কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই অর্থের লোভ, প্রাচুর্যের লোভ, পদায়ন, বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ দিয়ে তাদেরকে এখন ভাগ করা হয়েছে। কেউ আমরা দেখি যে বিএনপি, কেউ আওয়ামী লীগ, কেউ হতে জামাত, কেউ অন্য জাতির পরে বিভিন্ন ভাবে বিক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথাবার্তা বলে তারা অনেকটা একচোখ হয়ে যায়। এটা দুঃখজনক, খুবই বেদনাদায়ক। আরেকটা দিক হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে প্রত্যেক দেশে কিছু সাংবিধানিক পদ কিছু সাংবিধানিক সংস্থা আছে, যেমন আমরা বলি এন্টি কারাপশন, দুর্নীতি বিরোধী যারা আছে সংস্থাটা, ইলেকশন কমিশন, অম্বুডসম্যান, এরকম সংস্থা। যেখানে সেখানে দেখা যেখানে প্রয়োজন নিরপেক্ষ, দক্ষ এবং দুর্নীতি ঊর্ধ্বে যারা হচ্ছে বিতর্কে ঊর্ধ্বে তারা হচ্ছে সৎ লোক, বুদ্ধিজীবী, তাদেরকেই হতে দেওয়া উচিত, দক্ষ লোকদের। কিন্তু তা না হয়ে আমরা সবসময় দেখি, সব সরকার আমলে দেখি যে অদক্ষ দুর্নীতিবাজ লোকদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যে কারণে আমরা সুবিচার থেকে বঞ্চিত থাকি। আমি এতক্ষণ বিশেষ করে বাংলাদেশের দুর্নীতির কিছুটা খণ্ডচিত্র আপনাদের কাছে উপস্থাপন করেছি। এর সবটুকুই নয়, তবে আমরা এটাও জানি দুর্নীতি সমূলে উৎপাদন করা সম্ভব নয়, এটা রুখে যাওয়া, কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব যদি আমরা সবাই সচেষ্ট হই।
এবং দুর্নীতির যে কারণগুলো, এই কারণগুলো চিহ্নিত করে এগুলো মূলোৎপাটন করলেই কিন্তু দুর্নীতি সলিউশন হয়ে যায়। আমরা সেইভাবেই আমি কিছুটা বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অসৎ অদক্ষ নেতৃত্ব সর্বস্তরে, একবার নিম্নস্তর থেকে উচ্চ স্তরে সঠিক নেতৃত্ব, সৎ নেতৃত্ব, যোগ্য নেতৃত্ব, দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের অভাব বলে দুর্নীতি প্রসার হচ্ছে। এটা অনেকে বলে যে দারিদ্রতা হচ্ছে সে প্রথম কারণ। আমি কিন্তু এটা মনে করি না, কারণ আমাদের জানি আমরা পৃথিবীর অনেক দেশেই, বিশেষ করে আমাদের চতুর্পাশে যারা আছে, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, এইসব দেশে কিন্তু তো আমাদের চেয়ে তারা কিন্তু অর্থ সম্পদের দিক থেকে আমাদের চেয়ে উন্নত কখনোই ছিল না, কিন্তু একমাত্র সৎ নেতৃত্বের কারণে এই দেশ উন্নত শিখরে উঠেছে। সুতরাং আমি তাই মনে করি সৎ নেতৃত্বের হতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দুর্নীতি দূর করার জন্য, সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করা উচিত। তারপর আমি যেটা মনে করি সর্বোচ্চ যেটা হতেছে গুরুত্ব আমাদের দেওয়া উচিত সেটা হচ্ছে শিক্ষাঙ্গন। আমরা সবাই জানি শিক্ষাঙ্গনে কি হচ্ছে। আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে শিক্ষাঙ্গনে নকল দেখা যায়, শিক্ষাঙ্গনে প্রশ্নপত্র ফাঁস। এছাড়া আমরা দেখি আমাদের সময় আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়াশোনা করেছি তখন সবচেয়ে ব্রাইট যারা ছাত্র ছিল শিক্ষাঙ্গনে তারা জয়েন করতো। আজকাল আমরা দেখি সেকেন্ড ক্লাস টিচারও শিক্ষাঙ্গনে জয়েন করেন, ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত তারা যোগদান করেন শিক্ষক হিসেবে। এছাড়া ভুয়া সার্টিফিকেট, এমনকি আমি জানি আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম ইউনিভার্সিটি ভর্তি হওয়ার জন্য এবং আমি চেয়েছিলাম পিএইচডি করার জন্য, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে টাকার বিনিময়ে পিএইচডি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এটা কত মর্মান্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষাঙ্গনের মধ্যে আমরা দেখি অর্থের ঝনঝনানি, শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা দেখি ভুয়া শিক্ষক, ভুয়া সার্টিফিকেট। এবং তাছাড়া শিক্ষাঙ্গনে কি শিক্ষা দেওয়া হয় প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা সবাই জানি। আমরা সবাই বাবা মারা থেকে আরম্ভ করে শিক্ষক সবাই চাই ফলাফল যত ভালো হয়, এবং গ্রেস পাস নাম্বার দিয়ে আমরা জানি স্কুল কলেজে গ্রেড আপনার উন্নত করা হয়, ফলাফলের রেজাল্ট উন্নত করা হয়। এবং এখানে আমি শুনেছি সরকারের পক্ষ থেকে কিছুটা এখানে তাদেরকে সুযোগ দেওয়ার পথ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। এটা অমার্জনীয় অপরাধ। শিক্ষা শুধু আপনার ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করার জন্য, সত্যিকারের মানুষ করার জন্য আমরা শিক্ষা পাই। আমার শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমরা তাই দেশে উন্নত দেশে তাই হয়। আমি জানি, আমার মনে আছে একটা কথা, আপনাকে এই প্রসঙ্গে একটা এক্সাম্পল দিই। এক ছেলে তার মাকে চিঠি লিখেছে, মা তুমি দোয়া করো, তোমার নাতিকে আমি বিদেশে পাঠাচ্ছি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। মা তখন কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমে। মা উত্তরে বলছে যে বাবা খুশি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আরো খুশি হতাম উচ্চ শিক্ষার জন্য নয়, মানুষ করার জন্য তুই তাকে যদি শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করতি, তা না হলে একসময় আমার মতো তোতে হয়তো বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিতে হবে। তো আমরা আজকাল তাই করি, আমরা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাই, কিন্তু পরিণামে দেখি সত্যি শিক্ষা না নয়, মানুষ হিসেবে তার গড়ে ওঠে না, তারা শুধু ক্যারিয়ারের পিছনে দাবা করে। কারণ সত্যিকারের শিক্ষা হলে টাকা পয়সা দৌড়াতে হবে না, টাকা আপনার পিছনে দৌড়াবে। সেই ব্রতনই আমাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিক্ষাঙ্গনের কথা বললাম, এবং সেইভাবে আমি আরেকটা বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। সেটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি গণতন্ত্র। আমাদের দেশ সহ তৃতীয় বিশ্বের প্রায় বেশিরভাগ দেশে, বিশেষ করে যেখানে অবৈধভাবে আপনার ক্ষমতা আটকে থাকা হয়, স্বেচ্ছাচারিতা যেখানে দেখা যায়, তো সেই সব দেশের মধ্যে গণতন্ত্র অনুপস্থিত। আমরা মুখে বলি গণতন্ত্র, কিন্তু গণতন্ত্র আসলে দেখা যায় না। গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায়? গণতন্ত্র বোঝায় মৌলিক অধিকার। আমরা কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম সেই জন্য। মৌলিক মানবিক অধিকার, মানুষের কথা বলা, চলাফেরা করা, আইনের আপনার সঠিক প্রয়োগ যে সেটা পাওয়ার, আবার বিচারের স্বাধীনতা, আমরা সম অধিকার সর্বক্ষেত্রে, চাকরি বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্যে, সেটা আমাদের অনুপস্থিত। সেই গণতন্ত্রই আমাদের দেশে অনুপস্থিত। সেটি আমাদের নিশ্চিত করা, সেই গণতন্ত্র পিছনে আমাদের ধাওয়া করা উচিত। নির্বাচন শুধু বাংলাদেশের নয়, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই নির্বাচন সঠিকভাবে নিরপেক্ষ অবাধ নির্বাচন নেই। সেখানেও নির্বাচনের সঠিক নির্বাচনের বন্দোবস্ত করা উচিত। সরি, আমি একটা ফোন এসেছিল, আমি কেটে দিলাম। আরেকটা হচ্ছে
যদি আমি উল্লেখ করেছি সেটা হচ্ছে জুডিশিয়ারি, বিচারালয়ে। আমি আগে বলেছি বিচারের যে সঠিক, আজকে জানি আমাদের দেশে বিশেষ করে নিম্ন থেকে উচ্চ স্তর পর্যন্ত সর্বোচ্চ স্তরে সঠিক বিচার পাবার আমাদের সেই আশাটা কমে আসছে। তার কারণ হচ্ছে বিচারকদেরকে, আইনবিদদেরকে যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয় বিচার কার্যের জন্য, তারা অনেকেই হইতেছে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে দেওয়া হয়। অনেকেই আমরা যে তার মধ্যে তারা মেধাবী নয়, তারা অদক্ষ, এবং কারো কারো বিরুদ্ধে কিন্তু দুর্নীতির কিছু কিছু ঘটনা আছে, লেপন করা আছে, তারপর তারা বিচার ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে। তো এটা যদি আপনার রোধ করা না হয়, দক্ষ, দেশপ্রেমিক এবং সৎ যদি বিচারক আইনবিদদের নিয়োগ না হয়, সুবিচারে কখনো আমাদের আশা থাকে না। আমরা আরেকটা জিনিস নিয়ে ইদানিংকালে আমরা দেখেছি, সেটা হচ্ছে বিনোদন। আমরা বিনোদনের নাম নিয়ে বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে, বিভিন্ন হোটেলে, বিভিন্ন স্থানে হচ্ছে মদ, জুয়া, নারী ব্যবসা পর্যন্ত চলে। তো এটা হচ্ছে এইসব জিনিসগুলো বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা তরুণ সমাজ, তাদেরকে প্রভাবিত করে অনেক বেশি। এইসব জায়গায় তারা তাদের সময় কাটানোর প্রবণতা বেশি। সেইটা আমাদের মূলোৎপাটন করা উচিত। কারণ বিনোদন থাকবে, খেলাধুলা অবশ্যই বিনোদন থাকবে, কিন্তু বিনোদন নামে অশৃঙ্খলতা, বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে আপনার নতুন মানুষকে অবক্ষের সৃষ্টি করা, এটা অমার্জনীয় অপরাধ। সেইটা আমাদের দেখা উচিত। আমি এতক্ষণ আমাদের বিচার, আমাদের দুর্নীতির অবস্থা আমাদের দেশে, তৃতীয় বিশ্বে, এবং দুর্নীতির কারণগুলো কিছুটা খণ্ডচিত্র দিয়েছি। আসলে আমি আগে যেটা বলেছি, কারণ আমার সময় কম, পরে হয়তো প্রস্তুত ভাবে আরো বিষয় এসে আসবে। দুর্নীতি অনেক ব্যাপক, এ নিয়ে কথা বলতে ঘন্টা পর ঘন্টা কথা বলা যায়। আপনারা বলতে পারেন, আমিও বলতে পারি। আরেকটা জিনিস আমি খুব উল্লেখ না করলেই নয় আমার শেষের দিকে যাওয়ার আগে, সেটা হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য। আমরা জানি আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, অনুন্নত দেশগুলোতে আমরা বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীল। আমরা বিদেশি সংস্থা, যাচ্ছে দাতা সংস্থা, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, IMF, এদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে থাকি, এবং উন্নত দেশ থেকে আপনার বায়োলেটারাল কোঅপারেশনের মাধ্যমে সাহায্য পেয়ে থাকি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, কারণ আমার সুযোগ হয়েছিল কিছুদিন ব্যবসা করার এবং সরকারি উচ্চপদস্থ কিছু কাজে থেকে জানা, যে বিদেশ থেকে যে প্রকল্পের জন্য, প্রকল্পের মাধ্যমে যে সাহায্যগুলি দেওয়া হয়, এগুলোর মধ্যে অনেক কিছু কন্ডিশন থাকে, যে কন্ডিশন গুলো একদিকে হচ্ছে দাতা দেশ ধরেই হচ্ছে সে উন্নতি হয়ে থাকে, এবং দাতা সংস্থাগুলি উন্নতি হইতে তাদের, অন্যদিকে আমাদের দেশগুলো সত্যিকার উন্নতি সাধন হয়। তার কারণ হচ্ছে এই, যেমন বলা হয় যে এই ডোনেশনে যে টাকাগুলো দেওয়া হয় এবং যেসব প্রকল্প করা হবে, সেই প্রকল্পগুলো বেশিরভাগই সরঞ্জামী, এবং যেখানে কনসালটেন্ট যেগুলো আছে উপদেশে, তাদেরকে নিতে হবে দাতা দেশ থেকে, এবং জায়গা এবং স্থান চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। যে কারণে আমাদের দেশের দক্ষ কনসালটেন্ট, আমাদের টেকনোক্রেটস, আমাদের অর্থনীতি থাকা সত্ত্বেও তার সুযোগ পায় না। এক। 2 নম্বর হচ্ছে, যেহেতু আমাদের দেশের দুর্নীতি চিত্রটা ভয়াবহ, এই দুর্নীতিবাজ আমরা, রাজনীতিবিদ এবং অন্যান্য ব্যক্তি, অনেক সংস্থার সাথে সাথে হাত মিলিয়ে বিদেশি সংস্থায়, বিদেশি দাতাদের সাথে কাজে যারা নিয়োজিত, তারও এই দুর্নীতির মধ্যে ইনভলভ হয়ে আপনার প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে যেগুলো কমপ্লিট করা, সেইগুলোর সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হই। তো সেই জন্য আমাদের সরকারের তরফ থেকে, আমাদের সবাই সোচ্চার হওয়া উচিত, দাতা দেশ থেকে আমরা দাতা নিতে পারি, দাতা সংস্থা থেকে আমরা অনুদান নিতে পারি, কিন্তু শর্তহীন হওয়া উচিত এগুলো। বিশেষ করে সেই সব শর্ত আরোপণ করা উচিত যে শর্তের মাধ্যমে দুর্নীতি থেকে এইসব প্রকল্পগুলি রেহাই পাবে, এবং এসব প্রকল্পগুলি সত্যিকারে বাস্তব হতে এবং অল্প সময়ের মধ্যে এগুলো হতে সম্পন্ন হবে। সর্বশেষে যে কথাটা আমি বলতে চাই উপসংহার টানার আগে, সেটা হচ্ছে এই, যে নিজের দেশের স্বার্থ বিকিয়ে বিদেশ রাষ্ট্রের, সে প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যে কোনো রাষ্ট্র, সেই দেশের স্বার্থ সংঘাতে, তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, সেটা এডুকেশন হোক, শিক্ষা হোক, আমাদের বিচারালয় হোক, আমাদের ভোট হোক, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সব ক্ষেত্রে
বিদেশের স্বার্থ রক্ষার্থে আমাদের দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়াটা যেটা অনেক সময় করা হয় সেটা এক অমার্জনীয় অপরাধ। সেই কাজ থেকে আমাদের বিরত থাকা আমাদের সবারই কর্তব্য। আমরা যারা এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি, আমাদের দরকার আমাদের সরকার, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ীদেরকে সেই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। পরিশেষে আমি যেটা বলতে চাই যে দুর্নীতি আমাদের সমাজের, আমাদের সবাই প্রত্যেকটা স্তরের অস্থিমজ্জায়। এই দুর্নীতি থেকে যদি আমরা রক্ষা না পাই, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ, আমাদের দেশ সহ আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হতে পারে যে কোনো সময়। আমরা জানি ইতিহাসে অনেক দেশ, অনেক জাতি তাদের প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির কারণে তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তারা তলদেশে নেমে গিয়েছেন। কিন্তু এই দুর্নীতি দূর করা সহজ কথা নয়, এটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে যারা দুর্নীতিবাজ, যারা বিত্তবান এবং যারা হচ্ছে ক্ষমতায় অধিষ্ঠ, তাদের মধ্যে দুর্নীতিবাজ, তাদের হাতে রয়েছে সমস্ত অস্ত্র। যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে চায়, যারা সোচ্চার, তাদের কোনো অস্ত্র নেই। কিন্তু তাই বলে আমাদের কোনো শক্তি নেই তা বলা ঠিক হবে না। একদিকে দুর্নীতিবাজদের কাছে প্রশাসন আছে, তাদের কাছে বিচারালয় তাদের কাছে থাকতে পারে, তাদের রয়েছে পুলিশ, তাদের রয়েছে সমস্ত ধরনের সাহায্য, তাদের অর্থ রয়েছে। কিন্তু আমরা যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার, দুর্নীতিকে মূলোৎপাটন করতে চাই, আমাদের দুটো জিনিস আছে সবচেয়ে শক্তিমান জিনিস। দুটো কি? আমাদের চিৎকার করার শক্তি, আমাদের কলমের শক্তি। এই দুই শক্তি দিয়ে কিন্তু অনেক দেশ কিন্তু দুর্নীতি নির্মূল করেছে, অন্যায় নির্মূল করে তারা সত্যিকারের স্বাধীন এবং উন্নত দেশে পৌঁছিয়েছে। ইতিহাসে অনেক ঘটনা আছে, এটা আমি পুনরাবৃত্তি করতেছি, আপনারা সবাই জানেন। সুতরাং আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণভাবে হতাশ নই। তার কারণ কি? কারণ আমাদের এই দেশ, এই মাটিতে কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে থেকে সবসময় সোচ্চার ছিল। আপনারা অনেকে জানেন যে আলেকজান্ডার যখন ভারত উপমহাদেশ যখন আক্রমণ করলো, তার কিন্তু ইচ্ছে ছিল বেঙ্গল পর্যন্ত আসা। কিন্তু বাংলাদেশের এই মাটির ইতিহাস শুনে, তাদের বীরগাথা শুনে এবং ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মার অববাহিকে বসবাসের লোকদের ইতিহাস শুনে সে পিছু পা হয়েছিল, সে সাহস করেনি এই দেশে আক্রমণ করতে। তো সেই কারণে ইতিহাস যদি আমরা দেখি, আমরা অনেক সময় কিন্তু আমরা কাবু হয়েছি, আমরা বাধাগ্রস্ত হয়েছি, কিন্তু সবসময় কিন্তু বাঙালিরা, বাংলাদেশের মানুষরা কিন্তু সবসময় সোচ্চার ছিল এবং তারা জয়ী হয়েছে। সেই কারণে আমি বলছি আমি হতাশ নেই। আমাদের কিন্তু অনেক সফলতা আছে, আমাদের অনেক অর্জন আছে। তা দুই একটা খন্ড যদি আমরা যদি বলি, সেটা হচ্ছে এই মাটিতে জন্ম নিয়েছিল সূর্য সেন। আমরা জানি এই মাটিতে মহসিন, দাতা মহসিনের মতো লোক ছিল। এই মাটিতেই এই দেশের সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তার 7ই মার্চের ভাষণ আজকে জাতিসংঘে হেরিটেজে রক্ষিত হয়েছে। এই দেশের ভাষান্তরে রক্ত দিয়ে আমার মুখের ভাষা আমরা কেড়ে নিয়েছিলাম, যারা পশ্চিম পাকিস্তান তদন্ত শাসককে নিতে চেয়েছিল, এবং যার ফলশ্রুতিতে আজকে 21শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত। এই দেশে শেরে বাংলা জন্ম নিয়েছিলেন, যিনি লাহোর রিজলিউশনের মাধ্যমে ভারত থেকে স্বাধীন মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য উনি ছিলেন পুরাধা। এই দেশের সরোয়ার্দী জন্ম নিয়েছিলেন, যাকে গণতন্ত্রের পুরাধা বলা হয়, গণতন্ত্রের প্রবক্তা বলা হয়। এই দেশের জন্ম নিয়েছেন ভাসানী মৌলানা ভাসানী, যিনি কখনো ক্ষমতার জন্য কোনো লড়াই করেননি, যিনি এক সময় লক্ষ লোকের সাথে মার্চ করে দিয়ে ফারাক্কা বন্ধ করার জন্য গিয়েছিলেন এবং প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্রে কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল মৌলানা ভাসানীর জন্য। এই দেশের জন্ম নিয়েছে শহীদ জিয়াউর রহমান, যিনি বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়ে পুরা জাতিকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান দিয়েছিলেন। আমাদের দেশে তো প্রফেসর ইনু জন্ম নিয়েছেন লবেন লরের পিসের জন্য, শান্তির জন্য। আমার জানার মতে কিন্তু পৃথিবী ইতিহাসে যতজন আপনার পিসের জন্য শান্তির লবেন লরেট হয়েছে, তাদেরকেও এতখানি পরিচিতি পায়নি। আমরা জানি শত শত দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান ইউনূস সাহেবকে, ডক্টর ইউনূসকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখনো লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছ থেকে সাহায্যের জন্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। সবশেষে স্বাধীনতা যুদ্ধ
লক্ষ্য সহিত প্রাণী বিনিময়ে এত কষ্ট করে এত ত্যাগ স্বীকার করে কটে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তা আমরা যদি এসব অর্জন আমাদের থেকে থাকে, এসব সফলতা যদি আমাদের থাকে আমরা যদি এতখানি যদি আমরা দিয়ে থাকি, বিশ্বাস দিয়ে থাকি, তাহলে আমরা এখন ঘুরে দাঁড়াতে পারবো না কেন? অবশ্যই পারবো। যেটা প্রয়োজন আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে আপনি ঝাঁপিয়ে পড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে। আমি জানি আমাদের দেশে সবাই দেশপ্রেমী, সবাই দেশপ্রেমী। তাই এখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সপক্ষে, স্বাধীনতার পক্ষে, মুক্তির চেতনার কথা বলে দেশকে বিভক্ত করা হচ্ছে। সবাই স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। যাদের নাম বললাম আমরা, সরওয়ার্দী, মৌলানা ভাসানী, শেখ ফজলুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদুর রহমান, সবার অবদান রয়েছে। সবাইকে যেখানে যার যে স্বীকৃতি তাকে ততক্ষণ সেই স্থানে তার স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। তাহলেই আমরা কিন্তু একতাবদ্ধ হব। আমার একটা আপিল এখন, আবেদন সবশেষে সবার নিকট, আমাদের নিজেদের নিকট, আমাদের যারা শাসন ব্যবস্থায় জড়িত আছে, সবসময় জড়িত ছিল, আগ্রহী তো থাকবে, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আমরা তো দেশ থেকে অনেক নিয়েছি, অনেক বেশি দেশ থেকে, গরিব বাস্তব থেকে। আমরা কি এখন ঘুরে দিতে পারি না? আমরা কি বলতে পারি না এখন যে আমরা যথেষ্ট পেয়েছি, আমরা দিতে চাই? আমরা কারণ দেওয়ার মধ্যে হচ্ছে কৃতিত্ব। আমরা পারি, আমরা পারবো। তাই আমি হাত জোর করে সবার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, রাজনীতিবিদদের কাছে, ব্যবসায়ীদের কাছে, সকল সেই সমাজকে, আমাদের ভবিষ্যৎ নতুন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অন্তত হলেও আমরা একটা দুর্নীতি মুক্ত দেশ, একটা স্বাধীন দেশ, একটা আইনের যেখানে হতেছে শাসন চলবে, সেই দেশ উপহার দেব সচেষ্ট হয়ে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারবো না, সবাই যদি একতাবদ্ধ হয়ে আমরা দেশ সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধৈর্য সহকারে আমার কথা শোনার জন্য। আমি এখানে শেষ করব এবং প্রস্তুত পর্বের জন্য আমি তৈরি থাকবো। তো সবাইকে আবার ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি তোমার কাছে ফেরত দিচ্ছি স্টেলিং, ওভার টু ইউ। Thank you, Mr. Mudassir Hussain. Thank you for taking that time and maintaining that time too. I think we are waiting for one more guest speaker for today, Ms. Siddiqui. He's joining from Dhaka, Bangladesh. Thank you for your patience. Before that, I want to remind all of our guests today that this session is being recorded and will be shared in the social media via YouTube or for any other. So if you do not want your face to be shown or your voice to be heard, you can stop video so that your face is not shown there. Like I said, this is for public awareness. We want to make it available for our public. Before we go to Mr. Siddiqui, Mr. Mudassir Hussain touched few things. So I'm going to, he didn't say exactly, but he defined in Bangla, which is what is expected out of a citizen. Now, there are 5 things, at least the 5 fundamental things that has to be ensured. Number 1, right to vote freely in public. Let us all remember that. That is very, very important. Number 2, freedom of speech. Number 3, a free and fair trial. And Mr. Mudassir touched all this, so I'm just repeating, and I want you to understand that what is your citizenship? Right to pray, worship, whatever religion you belong to. And then last but not least, which is free and fair press and media. So these are the first 5 fundamental things that is very, very critical to a citizen of a country. If you have a lot of money, but you do not have all these rights, like he spoke about GDP growth, great, this is great. But what about a lot of other things that also matters to each individual? So we must keep that in mind, what it means to be a citizen of a country. Because if we do not know the definition, then we'll struggle everywhere. So given that, then he also spoke about উনি বলেছেন সৎ নেতৃত্বের প্রয়োজন, শিক্ষা অঙ্গনে বিভিন্ন ধরনের corruption চলছে. It's a fundamental for any country. বৈদেশিক সাহায্য, এ ব্যাপারে আমরা question and answer আসবো, and then we'll discuss that. We'll come back to that. So Mr. Siddiqui is waiting. So let me give you a quick introduction of Mr. Siddiqui, who is joining from Dhaka, Bangladesh.
Mohammed Shahjahan Siddiqui, also known as MS Siddiqui, is a legal economist by practice. He's a member in the editorial board of law journals STM Journal Group India, a regular columnist for some local newspaper and periodicals. Mr. MS Siddiqui was a part-time professor at Daffodil International University and trainer at different professional training institutions and trade associations. He has 6 books to his credit: Default Loan Culture, Regulatory Reforms, Bangladesh Perspective, Financial Sector Reform, Reform for Economic Development, Legal and Illegal Corruption, Ease of Doing Business, Ease of Economic Development. Mr. MS Siddiqui currently is a CEO of Bangla Chemical, an international trading company dealing with chemical and chemical technology. He will be talking to us today about the long-term economic impact of financial corruption, and also he will add to his talk, how did we get here in terms of corruption? So Mr. MS Siddiqui, welcome to our program. We are delighted to have you. When I contacted you, thank you for your kindness that you wanted to give us your part of on corruption, and we are waiting to hear from you. Without any further delay, Mr. MS Siddiqui, please go ahead. You can start your session now. Thank you, Mr. Sohail Ahmed, for inviting me, for locating me in Bangladesh and inviting me in your session. Mr. Mudassir Hussain Khan already make the thing easier for me. He has given the details of corruption, and he touches some reference from the Bangladesh. So before going for a discussion, let me take a privilege to let you know that I have written a book on corruption. It is legal and illegal corruption. If you can look into the cover. So it is a 324-page book defining and explaining corruption in Bangladesh and what is corruption is. So today I shall be very brief to give you an idea corruption in Bangladesh. If you talk about the corruption in Bangladesh, you say the world's poorest people are the greatest victim of the corruption. The vast amount of public funds are being wasted and stolen by the corrupt officials. It is a statement from the chairman of Transparency International. In Bangladesh, around 1 million people have the power to be involved in decision-making process, and the rest, 159 million people, remain powerless in decision-making. Corruption has become a root cause of economic, political, and institutional weakness and shortcomings of Bangladesh. Corruption is hardly used word in official documents of Bangladesh. Mr. Khaliquzzaman Ahmed recently said that they were using the word leakage instead of corruption in the research paper of Bangladesh Institute of Development Studies during 70s and 80s when he was Director General of that organization. Recently, government have accepted the word system loss instead of corruption and efficiency of some public utility corporations. But now the word corruption is widely used, but very carefully. A few days back, it has been suggested that corruption and the government inefficiency cost Bangladesh a few $1 billion a year. Truly a tremendous amount of money for an economy that is UN branded as least developing countries, LDC. If Bangladesh had cut corruption over the period of, it is out of a research, 1960 to 1985, at the level of one of the world's cleanest countries, Singapore, it would have increased its growth rate by 1.8% point per year. By 1985, its per capita income would have been
more than 50% higher. Low per capita income countries suffer higher infant mortality, say as for Bangladesh, 54 deaths per 1,000 in Bangladesh, and versus only 3% per 1,000 in Singapore. Lower average life expectancy in Bangladesh. At that time in 2000, it was 59 years versus 80 years in Singapore. So another insidious way in which corruption kills is that it scores public spending away from operating budget, such as healthcare and towards capital budget. Military spending, for example, where bribes are easier to extract. Budget in Bangladesh is around 40% transparent. That means 60% opaque. As per study of US-based NGO Open Budget Initiative, they used to study every alternate year. So, and if you look into the study of National Household Survey of Transparency International Bangladesh, shows that 67.8% households experience corruption while receiving service from the different public and private sector institutions. According to the estimate, the household in Bangladesh paid 88,180 billion, which is 0.6% of 2014 and 15's GDP and 3.7% of the national budget. At that time, the statistics are very old, but the proportionately we are having similar expenditure or percentage of budget we are wasting. The Bangladeshi Administrative Culture association with the high uncertainty due to creation of voluminous rules, regulation, and procedure. But the non-application and selective application of these rules and procedure leads to only to injustice and undue harassment, but also to corruption, favoritism, and nepotism. To avoid uncertainty, every public organization in Bangladesh produces a host of rules, procedure, and bylaws, which ultimately aid the growth of corruption over the years. The situation is directly linked to a click-guard model of corruption, which focuses on discretionary power of administrative officer as one of the main sources of corruption. Power is allowed to be concentrated at the higher level in administrative culture of Bangladesh, and ample discretionary power are assigned to the senior officials. Discretionary power without adequate accountability is likely to induce high officials to misuse public power for private gain. As the common people of Bangladesh are not aware of the presence of the applicability of the law rules, they fall helpless prey to the officials' malpractices in many spheres of their life. As more and more rules are created to avoid uncertainty, more ingenious way of circumventing the rules are found simultaneously. The vice-regal tradition that Bangladesh inherited from colonial states as classified by centralization, hierarchism, nepotism. Vice-regal is the authoritarian form of administration or governance introduced by the British Raj in different parts of the world. Thus, corruption is the name of bribery, tadbir, flattery, patronage, abuse of discretion, graft, embezzlement was deeply rooted in the administrative culture of this subcontinent. Flattery is a process of cajoling and personal lobbying, which are important mechanisms to getting business done quickly in public offices. Elitism and protectionism of civil service demonstrates a negative attitude towards politicians, a generalist heritage, and a paternalistic mindset, all of which are the legacy of vice-regal tradition. British rulers introduced corruption and other means to encourage the bureaucrats to support British rule in their own interest. Rules and selectively enforced and twisted in favor of client illegally
Often when the rules are enforced, these are used deliberately to stall a decision to give time to the favorite clients or solicit a bribe. A popular saying is that for friends everything, for enemies nothing, and for the rest strict application of rules. High power distance and inequality everywhere. Proliferation of complex rules and regulation obligation originated from moderately collectivist social structure and materialistic competition, which the society provide the reason and incentive for corruption behavior. In the name of excessive rules and procedure, officers at times are deliberately indulged in delay in processing files, which is a popular hint to service-seeking citizen to offer a kickback, a common practice in most of the government offices in Bangladesh. Bribery at the service delivery point is a routine and commonplace. Maintaining or upgrading land records, cleaning goods through customs, registering a public report or FIR, securing a driving license, admission to public school, universities, a hospital, getting a plot for private building or setting a factory, housing loan approval, getting is whatever you want to get a service, you must compromise with the administration, because you will be in a very uncertain position after applying for this service. You don't know when, how, where you will get it, and what is the modality, what is the procedure. They will not disclose it, all this at the discretion of the officials. On the other hand, concealment of income, undervaluation, evasion of tax and duties, black marketing, rigging of shares prices, money laundering are common phenomena in Bangladesh. Bangladesh is high level of uncertainty. The score is 60. And at the same time, the score of Singapore is 8. Highly certain their rules and regulation. That's why Bangladesh is corrupt, most corrupt country. Singapore is one of the clean, less corrupt country in the world. The high certainty avoidance country like Bangladesh administration politicians are granted high discretionary power with respect to interpreting rules, are given a lots of freedom to decide on how rules are to be applied, are vested with power to amend and alter the rule. This discretionary power, when absurd, turn out to be a cause of corruption in Bangladesh. Bangladesh is a highly hierarchical pattern of administration, blended with centralized power. It used to be the prime mean of reduce uncertainty. Every office is burdened with good number of rules, regulation, procedure, and lead to uncertainty, delay in decision making and delivery of the service. Many rules are found vague, repetitive, are selectively enforced and twisted, eventually in favor of relatives and friends. Moreover, the people's perception of our anti-corruption is corruption's impartiality is handling like kind of cases are also not very positive, as revealed by the study of TAB in 2016. According to some informants who had direct contact with the Anti-Corruption Commission, stated that some of the SSC officials treat people according to their social status and network. In a few cases, concerned investigation officers treat as if they are already convicted, while taken to remand in SEC. In some cases, concerned persons are misguided or influenced to give misstatements. So with these few words, I want to tell that it's not very difficult to reduce the corruption or make corruption zero in our country. We have reference countries like Scandinavian countries or Asian countries like Singapore. If you could change our rules and regulation, and if we make our rules and regulation transparent, if we can tell the citizens that this is your responsibility, this is your liability, and the procedure of sanctioning or approval of any
any order, any license, permits, etc., then we can achieve zero corruption in Bangladesh also. Thank you very much for patience hearing. Thank you all. Thank you, Mr. Siddiqui. To finish it on time, it was brief, yet lot of information. You said so many things. I was going to write it down, but I didn't have a chance to write it down because it's full of content there. It's very amazing stuff. Your book name is Corruption by M.S. Siddiqui. Is this correct? It's a legal and illegal corruption. Legal and illegal corruption. And is it available through Barnes & Noble? It's available. Unfortunately, it's not available online. I am an old man, as you can see. It's a hard copy you can collect from me. If somebody can communicate me, I can give it to you. Sure. Is it available in New York? Unfortunately, no. If somebody is willing to take there, I can send some few of the copies there together through courier service. Sure. We'll get in touch if we hear from our audience that anybody is interested in the book. Definitely I am. I'd like to read your book. I'll contact you in a private to get the information that how I or we can get your books. So thank you very much for joining from Dhaka, Mr. Siddiqui. Thank you. I know it's very late. Thank you for your speech. After this, we are going to go to a Q&A session. And we have a few things came in through mobile. And then I collected some questions. And once we are done with that, our audiences can ask the question one-on-one to our guest speaker. Our guest speaker today has been Mr. Mudassir Hussain Khan and Mr. M.S. Siddiqui. So again, thank you very much for joining. We'll take a minute break, I guess, and then come back to Q&A. In this case, those of you who are joining from USA, Canada, or Europe, you can take a coffee or something like that. Those who are joining Dhaka, have a glass of water or something. Just give us 2 minutes, and then we'll join back in and start the recording. 2 minutes starts now. So you can either go ahead to take some water or coffee. Thank you. We'll be right back. All right, thank you. Welcome back. Hopefully this 2 minutes was very useful to many of you. We are back to session again with Mr. Mudassir Hussain Khan and M.S. Siddiqui from Dhaka, Bangladesh. Our today's topic is on corruption, and we already heard our guest speaker today. Now we are going to Q&A. We just wanted to remind you that this session is being recorded and will be shared in the public media through YouTube. So if you do not want your face to be shown or your voice to be heard, you can mute yourself or stop the video so that your face is not shown. But those of you who are okay with it, please go ahead and you can keep your video on. We got some very interesting question for both Mr. Siddiqui and Mudassir Hussain Khan, and we are going to go right into it. And before that, we heard some of the stuff from our guest speaker today, which is very critical. And one thing is for sure, and I think it's probably I'm repeating myself. Most of you are older than me, and I think you know already, but I'm going to repeat myself for a reason why, because quite often we forget this. Number one, what it means to be a citizen. Number two is, do we understand corruption? Because every single day, including myself, I consider myself a corrupt person. I am not perfect. We are corrupt, and most of you, I'm sorry to say, most of you are corrupt in some way without knowing or knowing. But that shouldn't stop us changing ourselves and transform ourselves into a better society, better person, better country, better world, and leaving something for our children that they can be proud of. Today, where we are, there's a reason why we are discussing corruption.
And I don't need to repeat for anyone that why we are discussing corruption today. So with that, we are going to, first question came in through my mobile, and it says, প্রশ্নটা এসেছে বাংলায়, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের দরিদ্ররা নিপীড়িত আর শিক্ষিতরা হাইলি করাপ্টেড, শিক্ষিতরা ঘুষ খায় কেমন করে, তাহলে কি তারা শিক্ষিত নয়? Mr. Mudassir Hussain, if you could answer that. Please unmute yourself. Mr. Mudassir Hussain, please unmute yourself. Can you hear me now? Yes, we can hear you because it's a question and answer session. So I'm requesting Mr. Siddiqui and Mr. Mudassir Hussain to keep your microphone on, so that because the question might go to both of you or one of you. So do you want me to read the question again, or you? No, I heard the question. Sure, please go ahead. I think, who was the questioner? Can you tell me? The question came from Tawhid Ahmed from Austin, Texas. Okay. Yeah. Thank you, Tawhid, for asking this question. A poster uttorta is self-explanatory. I have already explained to you, talked to you about before. Teaching institutions are in mess. We know that. আমাদের আগে আমাদের মনে আছে when we are in youth, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা ছিল অন্যরকম. I still remember, তুমি যদি বাংলা প্রশ্ন করেছো, ধরে নি তুমি হচ্ছে ছোট, সেটা হচ্ছে আমরা মনে আছে ছোটকালে আমাদের আদর্শ লিপি বলে একটা জিনিস শেখানো হতো। আমার এখনো মনে পড়ে সে আদর্শ লিপির মধ্যে লেখা থাকতো, সদা সত্য কথা বলিবে, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করিবে, সততাই হচ্ছে সবচেয়ে অন্যতম পথ, এইসব কথাগুলি ছিল। তো সে আদর্শ লিপি নেই। ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। যেটা হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা হচ্ছে আজকাল আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেটিকে সত্যি শিক্ষা নয়। আমরা জানি এটা, আবার আমি স্মরণ করেন যে বলছি, টিচার যারা আছেন, উইথ রেসপেক্ট টু অল অফ দেম, পার্টিকুলারলি দেয়ার আর ফিউ আর ভেরি গুড ডেডিকেটেড, আমাদের তখন ছিল ত্যাগী শিক্ষক, দক্ষ শিক্ষক। তাদের একটাই ছিল জীবনে ব্রত, সেটা হচ্ছে আমার ছাত্রদের কিভাবে মানুষ করে গড়ে তোলা, মানুষ তৈরি করার কারখানা ছিল। এখন জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, টিচার্স aren't among the students, in fact compel them to come to the coaching classes that they are conducting. They don't teach anything in the most of the classes. They do not teach anything in the class. So they ask them to, সেই জন্য যেটা বললাম তোমার প্রশ্নের মধ্যেই তোমার উত্তর নিহিত রয়েছে যে yes, the proper education is not there. যে জন্য আমাদের একসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার বক্তৃতায়, উনি আসার পরে দেশে যখন ছিলেন, যখন ক্ষমতা গ্রহণ করলেন, তিনি একটা বক্তৃতা বলেছিলেন, আমার কিন্তু সমস্যা অশিক্ষিত গরিব লোকদেরকে নয়, আমার সমস্যা হচ্ছে শিক্ষিত লোকদেরকে, যারা লুটপাট করছে, চুরি করছে। তো এটা সত্যি কথা, বিকজ আদর্শ শিক্ষাটা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয় না। We have been barred from receiving the correct education, ideal education. যেমন ছোটকাল থেকে যদি আমাদের শিক্ষা যদি বলা হয় সততাটা মেনটেন করতে হবে, তাহলে কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে, এই ধরনের কোনো প্রশ্নই কোনো শিক্ষার অবকাশই নেই আমাদের শিক্ষাঙ্গনে। আর তার একটা জিনিস আমি বলতে চাই, আমরা কেউ সাম্প্রদায়িক নই, কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন তো একটা মস্ত বড় জিনিস, সেটা আমরা ছোটকাল থেকে যেমন গ্রহণ করে থেকে আমাদের নিজেদের বাসায়। Our parents teach us, our teachers also used to teach us in the schools in early days. So ধর্মীয় অনুশাসনটা থাকে, যেমন আমি যদি মুসলিম যদি হই, আমি পাঁচ ওয়াক্ত যদি নামাজ পড়ার অভ্যস্ত থাকে, আমার কোরআনটা পড়ে অভ্যস্ত থাকে, এটাই আমাকে বিরত থাকবে খারাপ কাজ থেকে। কারণ কোরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা মেনশন করে দিয়েছেন, ইন্না সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার মানশা। আল্লাহ তাআলা বলছেন ইন্না সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, যদি আমি ঠিক মনে থাকি, যে নামাজ মানুষকে কুকাজ থেকে বিরত রাখে। তো সুতরাং তোমার যে প্রশ্ন করলে সেই প্রশ্নের মধ্যে নিহিত আছে, ইয়েস, শিক্ষাঙ্গনের সঠিক শিক্ষা না দেওয়ার কারণে শিক্ষকরা, শিক্ষিত লোকরাই বেশিভাবে দুর্নীতিবাজ হয়ে থাকে। থ্যাংক ইউ। আই হোপ ইট আনসার্স ইউর কোয়েশ্চেন। Thank you very much. Mr. Siddiqui, would you like to make a comment on that? থ্যাংক ইউ প্রশ্নটার জন্য। আসলে আমি যে দৃষ্টিতে করাপশনটাকে দেখি, মনে করেন
বাংলাদেশ, আপনারা তো আমেরিকায় বসে আছেন, আমি ঢাকাতে আছি। আমেরিকাতে একজন আইসিটি এক্সপার্টকে নিউ ইয়র্কে একটা নিগ্রো বললে আপত্তি হবে কিনা, একজন আমেরিকান মেরে ফেলার পরে তাকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করলো, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা এবং বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল ডিভাইস ইউজ করে সে হত্যাকারীকে ধরে ফেলা হলো কিছুদিনের ভিতরে। সেই টেকনোলজি কিন্তু আমাদের দেশে নেই। আমরা সেজন্য একজন হত্যাকারীকে বা একজন অপরাধীকে ধরতে পারি না। আমেরিকাতে যে মেকানিজম আছে অপরাধীকে ধরার বা কোনো সমস্যা সৃষ্টি করলে সেটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য, সেগুলো বাংলাদেশে নেই। প্রশ্নের যিনি বলেছেন যে গরিবরা করাপশন কম করে, ধনীরা বেশি করে, এই কথাটার সাথে পুরোপুরি আমি একমত নই। গরিবদের করাপশন করার অপরচুনিটি কম, সেই জন্য করতে পারে না। আমি আমার বক্তব্যে বলেছি যে ডিসক্রিশনারি পাওয়ার যার বেশি সে তত বেশি করাপ্ট। তো আবার অফিসারদের ভিতরে আবার ছোট অফিসার বা ক্লার্করা দুর্নীতি কম করতে পারে, বড় অফিসাররা বেশি করতে পারে, কারণ তার হাতে ক্ষমতা বেশি। তো সুতরাং ক্ষমতা দিলে কিন্তু একজন ক্লার্কও ওই সমপরিমাণ দুর্নীতি করবে। সুতরাং এটা হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে অপরচুনিটির। আপনি যে আপনার বক্তব্যে বলেছেন যে ট্রান্সপারেন্সি, তারপরে রুল অফ ল, এগুলোকে যদি ইমপ্রুভ করা যায় তাহলে কিন্তু দুর্নীতি গ্রাজুয়ালি কমে আসবে। সুতরাং আমরা আদর্শ শিক্ষা, বাল্য শিক্ষা পড়লাম কি পড়লাম না, নৈতিকতা অবশ্যই একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু সমাজের আইন প্রয়োগের যদি সঠিক আইন প্রয়োগ হয়, সঠিকভাবে সবার উপর আইন প্রয়োগ হয়, যেমন আমার বক্তব্যে বলেছে যে আমাদের দেশে আত্মীয় হলে তার জন্য কোনো আইন নাই, যদি আমার শত্রু হয় সব আইন তার উপর প্রয়োগ করব, আর যদি উনি অচেনা হয় তাহলে বলবো তুমি আমাকে টাকা দাও, নাহলে তুমি লাইসেন্স পাবা না। এই তিনটা অপশন আমাদের দেশে আছে। তো এগুলোকে যদি আমরা ট্রান্সপারেন্ট, এই যে চার্টার অফ সার্ভিস, যেটা আপনি আমেরিকায় প্রত্যেকটা অফিসে গেলে আপনি দেখবেন এই সার্ভিস দেওয়া হয়, এই প্রসিডিউর, বাংলাদেশে সেটা ডার্ক, বাংলাদেশে সেটা নেই। আমরা জানি না সার্ভিসটা আমরা কিভাবে পাবো। সুতরাং আমরা যদি সিস্টেম গুলোকে মডিফাই করতে পারি, রিফর্ম করতে পারি, তাহলে আমরা দুর্নীতি কমাতে পারবো এবং খারাপ লোকগুলো আসলে ভালো হয়ে যাবে, এবং ওইভাবেই ভালো করতে হবে। মিস্টার সিদ্দিকী, আপনার এই প্রশ্নের উত্তরটা একটু দূরে চলে গেছে, বিকজ আমরা ওই প্রশ্নে আসছি পরে। প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে যে শিক্ষিতরা ঘুষ খায় কেমন করে, তাহলে কি তারা শিক্ষিত নয়? প্রশ্নটা ছিল এটা। সো আমার যেটা মনে হয় যে আপনি যদি দেখেন যারা ঘুষ খাচ্ছে তারা অ্যাকচুয়ালি most of them educated, they're powerful, they can get things done for you, but at the same time they're taking money. And আমি আমার ফ্যামিলি মেম্বারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, and উনি আমাকে বলেছিল it's called speed money. So for your guest, you know, all of you, speed money. So speed money means get that done, job done faster. So আমেরিকাতে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনাকে, যেমন ইমিগ্রেশনে যখন আমাদের এখানে স্পিড মানি আছে আবার রেগুলার আছে। So speed money মানে হচ্ছে if you pay $2,000 extra, not to the officials, but to the government, high speed, yes, okay, then it's a faster processing হয়. Just an example. So speed money, উনি আমাকে বলেছিল it's speed money, we do it for you, that's why we call it speed money, and it belongs to us. So that's our first fundamental issue of most of the people, educated people, who are corrupt, and it's everywhere. It's in your family, it's in your friend, it's your either parents or your son, daughter, grandfather, and guess what? Your future family member also will be just like this. So we all know that, but I just wanted to remind you of that. একটু যদি রেসপন্স করার সুযোগ দেন Mr. Siddiqui, go ahead please, 30 seconds, we have a lot of other questions. সেটা হচ্ছে যে প্রশ্নকর্তা he raised the ethical issue, but I have given the emphasis on the rules and procedure and transparency. So directly, okay, if everybody is ethical, then why we need administration? I want to be the administration perfect and transparent. Then we can be a perfect person. We shall behave like a perfect person, because we shall have fear of open up my corruption. So my reply was slightly indirect, but I wanted to emphasize on that, not only ethics, on the rules, regulation, and procedure. Understand. Thank you. I know you made a lot of valid points, but we just wanted to our guests to get that.
Sorry, Mr. Hassan, we are still on another question. So, Well, sorry, I cannot take the question, Mr. Hassan. Please wait. We have other questions. No. How I ask question? I have to raise hand or what? Yeah, you can ask your. I'll tell you. Please go ahead. Kindly give me a few more minutes. We have some other question. Thank you. The next question comes for Mr. Siddiqui. It says, Tanim from Austin, Texas. What is legal corruption? Okay. Legal corruption is very interesting. When there is a recent purchase a pillow purchase at the for 1 lakh taka. It is 100,000 taka in your word. So then the question raised, it's a corruption. Then the purchase officer says to the media that I have followed all the rules and regulations. I've invited tender. The process was very transparent. Few of the bidder given the price, and I have placed the order of pillow to the lowest bidder. So I have followed all the procedure. There is no corruption, he says. But actually there is a corruption. He cannot, a cost of a pillow is not 1 lakh taka. So now I have explained that if somebody, the government officials follow all standard rules and regulations, but inside there is a corruption. So that is a legal corruption, covered by legal procedure. This is legal corruption. Thank you for your explanation. Next question comes for Mr. Mudassir Hussain Khan. And the question is corruption, this is from also Tanim Austin. He's asking, is corruption a natural inclination of human nature? As in, are humans naturally corrupted? Or our upbringing and environment shape our inclination to corruption? Mr. Mudassir Hussain, please go ahead. A very excellent question. Rousseau Akbar, in one of his remarks, he said, the famous saying, man is born free, but everywhere he is in chains. So, ami jeta ota onnobhe boli, man is born incorrupt, but he gets corrupt because of the environment all around him. So, kotha hocche, yes, human instincts ache amader. এই প্রসঙ্গে তোমার প্রশ্নের আরেকটা উত্তর আমি দিয়ে দিই একটা রিমার্ক থেকে, সেটা হচ্ছে গান্ধী একবার বলেছিল, সেটা হচ্ছে the world has enough, the earth that we live has enough to satisfy everybody's needs, but it doesn't have enough to satisfy everybody's greed. So one is need, the other is greed. You're right. সেটা হচ্ছে when you grow up, it definitely is it depends a lot on the environment that we grow up, আমাদের family, আমাদের এখন আমি যেমন আমি একটা প্রতিষ্ঠানে ছিলাম, I'm just quoting there, and that institute used to look after, monitor all aspects of the national activities সব জায়গায়। তো ওখানে আমি যখন প্রথম যোগদান করলাম, I gathered all the seniors and told them to the initial days of my joining after. I said, this is the new year and you must have received some compliments from various people. They said, yes, we have received calendars, diaries, notices and all that. So I told them, return them all. And my officer, they said, sir, egulo to compliment, to ghush na. I said, it starts with that. It starts with complimentary calendar, diary, and it will end up giving you cars and other gifts. So, যেটা হচ্ছে তোমার প্রশ্নের যেটা হচ্ছে মানুষের ইনস্টিংক্ট আছে, one instinct of self preservation, that is fine. মানুষের যে ইনস্টিংক্ট যেটা হচ্ছে yes, greed আমাদের সবার মধ্যে আছে, but it is the institutions that we go through, আমার যেটা মনে হয়, the family that we are brought up with, that is imbues us with the character qualities that we are going to have. সুতরাং মানুষের জন্মে ভালো জায়গায় জন্মে হলো, যদি তার গ্রুমিংটা যদি ভালো হয়, গ্রুমিংটা যদি ভালো না হয়, তাহলে হি ইজ লাইকলি টু বি, যেটা বলে আমরা বাংলা শব্দ নির্লোভ, নির্লোভটা বড় একটা কঠিন একটা শব্দ, সেবার মধ্যে পাওয়া যায় না। মহৎ ব্যক্তির নির্লোভ থাকে, কম বেশি সবার মধ্যে লোভ আছে। বাট কারাপশন যখন এগেন কারাপশন একটা ডেফিনিশন হচ্ছে, it is like prostitution. Sorry for using the bad word. When the prostitution,
it destroys the morale of an individual, but corruption destroys the morale of the entire nation. So that is what the difference. So if the environment is corrupt, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি corrupt থাকে, যেটা আমরা ফুটিয়ে তুলেছি, আমি সিদ্দিক সাহেব বলেছেন, তাহলে কিন্তু you are likely to be corrupt. That's what we have to address. I hope you answered your question to some extent. Thank you. Okay, thank you, Mr. Mudassir Hussain. Next question comes from Mr. Hidayat from Austin, is saying, Bangladesh is 90% Muslim. Our upbringing and environment shape our inclination to corruption. Teachings of Islam prohibits corruption. Then why do we have this problem? Mr. Mudassir Hussain, please. Well, very good question. I'm happy they have asked this question. Someone said that we live in a society where the lawyers, the judges have destroyed the judiciary. We live in a society where the education institutions, school, college, universities have destroyed knowledge. We live in a society where government has destroyed the freedom. We live in a society where the police forces have destroyed our rights. And we live in a society where religion has destroyed our religious instincts. How? কথাটা হচ্ছে ধর্ম নিয়ে আমাদের দেশে এবং মুসলিম কমিউনিটিতে ব্যবসা হচ্ছে. How much we follow the religion true sense of the terms? That's what is the question. আমরা কিন্তু অনেকে নামাজ পড়ি, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, হজ করি. I know for sure, আল্লাহ মাফ করুক আমাকে, I know for sure অনেক হাজি আছেন আমাদের দেশে বিদেশে প্রতি বছর হজ করছেন. But he's taking bribes. We know that. আমরা টেলিভিশনে দেখেছি, নিউজে দেখেছি আমরা, করাপ্ট লোকজন তারা হইতেছে ইয়া বড় লম্বা দাড়ি রেখেছে, আলখোল্লা পড়েছে, মাথায় টুপি থাকে, দিয়ে কারাপ্ট. We know the মাদ্রাসা, যেখানে মাদ্রাসার শিক্ষক তার ছাত্রী সন্তান তুলে ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে. We know that. The question is, religious হলেও কিন্তু আমরা সবসময় রিলিজিয়াস ভ্যালুজ ফলো করি. Important thing is this, I should not present religion. I should be able to represent religion. আমি মুসলমান হিসেবে কাছে সেটা বড় ইম্পর্টেন্ট. 90% মুসলমান দেশি হলে তো তাহলে তো পুরা বিশ্বের যারা মুসলমান তাহলে খুব ভালো হয়ে যেত, তা তো নয়. We see, today I'm telling, with definite belief and conviction, if today the Quranic law is taken off from the Middle East countries, most of the Muslims can turn into barbarians. So কথা হচ্ছে আমরা রিলিজিয়নটা in the true sense of term না ফলো করি না, because Islam is a complete code of life. আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে নবী করিম হাদিসে বর্ণনা দিয়েছেন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা কিভাবে চলবো, অনুশাসনের দিকগুলো বলেছে, আমরা সেগুলো ফলো করি না. আমরা ফলো করি উল্টোটা. একটা কথা বলা হয় অনেক সময় যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে তারা আমাদের খ্রিস্টানরা ইসলামিক ভালো জিনিসগুলো ফলো করে, আমরা তাদের খারাপ জিনিসগুলো আমরা ফলো করি. So that is what the difference. So আমরা রিলিজিয়নের যে সত্যিকের মূল্যবোধগুলি যে আমাদের মধ্যে থাকে, অনুশাসন যদি থাকে, definitely we will be able to stop corruption. Otherwise not. খালি আপনার রিলিজিয়ন নামে মুসলমান হলেই সম্ভব না সত্যিকারে দুর্নীতি বিরোধী থেকে মুক্ত থাকার. It's not possible. I hope it answers the question to some extent. Thank you, Mr. Mudassir Hussain. Next question comes for Mr. M.S. Siddiqui. And the question is, what one step, this is from Rajiv, and it says, what one doable step or practice is absolutely needed from a citizen to eliminate corruption gradually from Bangladesh? Mr. Siddiqui, please. Yes, the primarily we must be conscious about our rights and responsibilities, and we must promote the way corruption, we should eliminate corruption from our country. In my presentation, I say rules and regulations are the main obstacle, main opportunity, main instrument of corruption. So we must reform, we must reduce our rules, because the law and rules created by the British rule in our country, some of the law, they have
developed in their country, still we are following them. But British rulers have changed their rules and law in their country. So we must change our law and rules and make the responsible person not only powerful, not with authority, but at the same time responsible for the outcome of this, the authority or power given to them. If we can make a check and balance between responsibility and authority, then gradually we can reduce it. So as a common citizen of this country, we must advocate for all these changes in our country. That should be our primary responsibility. Thank you, Mr. Siddiqui. I see a lot of at least 3 to 4 hands, raised hands. So we'll come to you. Just please be patient. I know you have some questions that's coming up next. Let me see if we have any other questions on the Q session. Okay. Oh, yeah. So from Mr. Hidayat, it says, how can we ensure voting rights in Bangladesh? Now, the party is in power says it was free and fair. The opposition party says it was a loot. So the question is, how do we ensure the voting rights for the citizens of a country? And as you remember, connecting to that question, we discussed that to be a citizen, one of the fundamental rights of a citizen is voting rights, freely and in public without any fear. So I'll go to Mr. Siddiqui first and then Mr. Mudassir Hussain. Mr. Siddiqui, please go ahead in 30 seconds or 1 minute. Thank you for the slightly political question. You can remember the Watergate conspiracy case of Nixon. He lost his job, presidency. Correct. He played some instrument in the office of Democratic Party to dig out some information from them. Then it was a corruption case against Nixon. So these sorts of corruption, we don't believe in our country, these are corruptions. Buying votes and also taking away votes forcibly, buying the polling officials, presiding officers and others, these are the part of the corruption, election-related corruptions. But how we can eliminate? Actually, we need, there are lots of loopholes in our law, election law and rules, and election conducted by the bureaucracy in our country. In your country, in the United States, so far what I know, some volunteers used to help the government. And the bureaucrats are in that country, in your country, is very, very neutral. And they have job security. So the recent cases, recent election, they did not follow the instruction of Donald Trump. They are very methodical and sincere to their commitment and responsibility. So we need that commitment and the assurance to the bureaucracy and other responsible for the election. If they are loyal to the rules of law, their job will be secured, their life will be secured. So we need actually the whole reform of our system, our legal system, our social system, our political system. So there is no single answer to this question. Actually, we need an overhauling of our country. Okay, great. Thank you. Mr. Mudassir Hussain, 30 seconds, please. Your take on how can we ensure voting rights in Bangladesh? Yeah, can you hear me? Hello? Yes, please go ahead. Can you hear me? Please go ahead. Can you hear me? We can hear you. Okay. There was some disturbance, that's why I asked you. I normally I go to the practical side rather than theoretical side. We know, you see, the answers will be yes, we can do this, we should do this, either new laws, we do expect the Professor I know as person, but then আমরা সবাই জানি যে ইলেকশন কমিশন ভালো হতে হবে, রুলসগুলি ভালো ফর্ম করতে হবে, আমাদের সৎ হতে হবে, সবকিছু হতে হবে. But how do you do that? That's really the question. Because বিত্তবান লোকজন যারা আছে
সরকারি ছত্রছায়া যারা আছে, ক্ষমতাসীন যে রাজনীতিতে আছে, তারা তো জগদ্দল পাথরের মতো আমার ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে। Who is going to bail the cat? Who is going to reform the rules and regulations? How do you change the election commission? Our answer to that question, we have to all do. How do we do it? যেমন এখন শুধু না, সবসময় ইদানিংকালে হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক কিছু অধিকারী মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আমরা রিসেন্ট ইলেকশন করে দেখেছি, দে হ্যাভ নট বিন ফেয়ার ইলেকশন, দ্যাট ইজ ট্রু। মানুষ কিন্তু জানে সব, মানুষ চায় পরিবর্তন, কিন্তু পরিবর্তন আসবে না কেন? যখন প্রশ্ন করি আমরা মানুষদেরকে, বিশেষ করে পলিটিক্যাল যারা পার্টিস গুলোতে, when you ask them the question, they say, how can you go out? They say, we are going to be killed, we are going to be murdered, we are going to be imprisoned. So who wants to be imprisoned? Besides, the other point is, the political leaders যারা আছে যেই পার্টি হয়, all of them, you see, they are scratching each other's back. They are birds of the same feather. So how do you do that? আমার যেটা উত্তর হচ্ছে সেটা হচ্ছে, এক কথা হচ্ছে, we have to, how do we have to come out in the open. We have to talk, we have to scream, we have to go out in the procession, and in the process, we'll be suffering, we'll be in prison, some of us will have to give lives, a lot of stakes are there. তো ওগুলো যদি আমরা স্বীকার নেই, আমি যদি বিসর্জন ত্যাগ স্বীকার করতে না পারি, তাহলে তো হবে না। বিকজ what I think should be done is, we have to sacrifice ourselves for the betterment, you see, of our future days tomorrow. And আমি যদি মনে করি গাছে বীজটা রোপণ করব, গাছটার ফলটা আমি খাবো, তা হয় না। We know history is replete with examples of where leaders have sacrificed to, you see, get the right. But look at this nation. এই দেশে Martin Luther King is a sacrificed life for realizing the basic rights of human beings. আমাদের দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধে 30 লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে বলা হয়, এবং বহু লোক নির্যাতিত হয়েছে, তারা জেনে শুনে করেছে। তারা যদি আজকে যদি স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা যদি নাই হতাম, আমাদের কি অবস্থা হতো? You would have been all prosecuted, honorably hanged, particularly those who had taken part of the war. But knowing fully that, people have come forward. আজকে আমাদের তাই করতে হবে, সেটাই হচ্ছে আমাদের, তোমার এই প্রশ্নের মধ্যে নিহিত উত্তরটা হচ্ছে, we have to come forward in the open. যেখানে যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা থেকে আমাদের আন্দোলন করতে হবে। আমি যদি মুখ দিয়ে চিৎকার করতে পারি, চিৎকার করতে হবে। আমি যদি হাত দিয়ে লিখতে পারি, লিখবো। আমি যদি রাজনীতিবিদ হই, আমি রাজনীতিবিদ লিখতে পারি। In the process, my existence will be in a state. Yes, I should be accepted. আমি এটা করবো আমার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। দুনিয়ায় কোথাও কোনো মহৎ কাজ অর্জিত হয় নাই বিসর্জন ছাড়া। আমাদের বিসর্জন দিতে হবে, ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, তাহলে we can realize the voting rights. তাহলে ভোটিং রাইটস কেউ আমাকে প্লেটের মধ্যে সার্ভ করে দিবে না। No one has done this. এই দেশে হয়নি, কোনো দেশেই হয়নি। It had come to sacrifice. আমাদের দেশে maybe we have to give more sacrifice, get more sacrifice. That is how we are going to realize the voting rights. I don't know whether it satisfied your question or not. Thank you. Thank you, Mr. Mudassir Hussain. Very good take on that, because we want to remind our guests who are joining from Dhaka that the women voting rights had to be earned in USA. Black voting rights and the minority voting rights had to be earned, and it didn't come in an easy way. So for Bangladesh today, some people say it's free and fair election. Some say it's a loot, it's stolen. So if we are looking for a free and fair election, it has to come with a sacrifice. So with that, I think I do not have any other question in the queue. For next, we are going to go to one-on-one question and answer session. For that, I already see some of the people already raised hand. I actually wrote your names, so you'll be called in. When you're called in, kindly unmute yourself. And then if you could kindly say your name and then tell the guest speaker to whom you want to talk to, either Mr. Mudassir Hussain or Mr. Siddiqui. And let's not make a statement. Rather, please ask your question and your concern. I want to remind everyone that most of us in this session, no matter how good you are, in somehow, some way, we have been corrupted in our life. Maybe some of us still corrupt in our life today. But we must come forward and we must move forward from here on forward. So let us go to, and any of you have a question, you can show me your hand like this, or there is on the reaction button, there is a raise hand. Either one you like, you can use them. First question comes from Mr. Chaudhry Salikin. Did you have any question? If it is, please go ahead and unmute yourself.
I cannot hear you. Please unmute yourself. Mr. Salikin, I cannot hear you. Okay. Can you hear me now? Yes, go ahead, please. Okay. Thank you for the presentation. Like Mudassir, I myself was a freedom fighter at age 16. I've been in the United States for 38 years. I'm director of sleep medicine in the Department of Veteran Affairs. And I've been in the federal government for 27 years. Okay. Events that are happening in Bangladesh is so frustrating. But what is the solution? I don't see any solution. But corruption is not genetic. As a neurologist and psychiatrist, I say it's not genetic, it's environmental. So I think if the parents take serious steps of educating their children and to develop a hatred for corruption in their mind from early childhood, that will create a generation of non-corrupted people, maybe after 20, 30 years. And if this method was adopted right after liberation of Bangladesh, today we would have hundreds of honest people which don't have. It's a very difficult topic, it's a very extensive topic. We can talk about it, but I think we don't have enough time for that. All I say that we should focus on ourselves. We should look at ourselves every night. What I did today, did I do anything wrong? If we find that we did anything wrong, we may need to make a promise to ourselves. We'll not do it again. Individually, we need to be a better people. Thank you, Mr. Salikin. Religion has definitely a role in that. And if we are religious, we try to be more religious and bring the teaching of our Prophet into our life, reading his life and analyzing his life critically. All I've got to say that. Okay, thank you very much. All right, Mr. Salikin, looks like, thank you for your statement. Very good to know that you are a freedom fighter. Our love for you for doing the fight. And that's the reason we are here today. We haven't contributed much for Bangladesh, which you all did. We appreciate for sharing the information that you are also a proud freedom fighter for the liberation war in Bangladesh. So with that, second question comes from Mr. Mashur. He had his hand a long time, I saw that. Mr. Mashur Rahman, if you could unmute yourself and go ahead, ask your question. I would request all our guests to ask a question, please, and make it brief so that they can answer you. Please go ahead, Mr. Mashur Rahman from New Jersey. Thank you, Sohail. Assalamu alaikum. Mudassir bhai, happy to see you. You look good. Thank you so much. You look better than me. Well, I'm on video now. So anyway, really, I mean, I enjoyed the two talks, Sohail, and everybody here, right? And Mudassir bhai, I mean, your talk was unbiased, analysis, unbiased observation. You know, I was trying to feel the pulse of Bangladesh in terms of corruption and what you people, have been observing, because you happen to be in Bangladesh more than me, because I left Bangladesh in 1975 when I was not 18. So listening you, Mudassir bhai, and also Mr. Siddiqui, right? I mean, I'm just thinking, sitting here, one last sentence you said, Mudassir bhai, that আমরা দেশ থেকে অনেক পেয়েছি. So we have to give something back. You also concluded that you said two things, right? What we should do, right, in against this corruption. You said two things, চিৎকার করা, বাংলা আর কলমের শক্তি, right? But in terms of practicality, right? I mean, we are here and we feel it. I feel it, right? I feel I have obligation. Country has given me a lot. And I have been thinking, I'm honest, I'm blessed. And, I've been thinking what I could have done and what I could do. But we are here, right? In terms of practicality, I mean, we cannot mobilize or we cannot chitkar on the ground, right? Yes, we can do column, but, I mean, it's very challenging. Even I have intention and I feel my obligation towards my country, but I feel sometimes helpless because I was listening to
Salikin Bhai too, right? I mean, we can change ourselves, but how we can, take some step, I call an action plan. You outlined these two things, Chitkar Kora, come forward, but where to start, right? I'm just trying to ask the question, how part? Practicality point of view. Okay, Mr. Mudassir Hussain, please go ahead. Yes, that's in the crux of the question is that you're right, how to do that. Monsieur, thank you, Isi, for the observations. And well, it's a $1 billion question, that is very true. But it takes time. We cannot expect change overnight. You see, there are of course 2 ways of doing it. One is through revolutionary method, the other is through evolutionary method. In fact, I personally feel we have enough of blood. We don't want to spill blood anymore. কারণ এই দেশের 50 বছর ইতিহাস একটা দেশের জন্য খুব লম্বা সময় না, খুব কম সময় নয়। We have lost so much in terms of men and material. I think we have to wait, we have to have patience. But then having said that, we cannot easily keep silent. আমি যেটা মনে করেছি, because unlike other countries, developed countries, আমাদের দেশে ক্ষমতায় যারা যায় তারা মনে করে ক্ষমতা চিরস্থায়ী, এবং সেই জন্য তারা হইতেছে ওই যেটা বললাম জগদ্দল পাথরের মধ্যে বসে থাকে ঘাড়ের মধ্যে আর কি। And unfortunately, along with that, as I said, if you remember very correctly, আমাদের তথাকথিত উন্নত দেশ যাদের নিজেদেরকে সভ্য দেশ বলে দাবি করে, তারা কিন্তু সবসময় নিজেদের স্বার্থটাই বজায় রেখে চলে। তারা যদিও বলে হিউম্যান রাইটসের কথা, they talk about human rights, but they forget in their countries also people had gone through sufferings. If you see the history of USA, history of the UK was a country where only murders, assassination, killing, hanging, stoning to death, that was the history of UK, of England. But today they call it civilized, কারণ মানুষের শিক্ষিত হয়েছে, তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তো আমরা, although we are in a hurry, monsieur, but then we have to have patience. That's why I said, yes, কলমের জোরে, why I said that, you must be all knowing that French Revolution, some people say, was not won through swords and bullets. It was won through the pen of Machiavelli and others disciples of him. তারা চিৎকার করেছে, তারা লিখেছিল। আমাদের এখানে তাই করতে, আমরা যারা আমাদের মধ্যে যারা বিদেশে বসবাস করে, আই এম শিওর তারা দেশের সাথে তাদের রিলেশন ছিন্ন করেনি। You do go to the country at times, and as US and Bangladesh citizen, you can go and talk to people in discussion seminars, in rallies, in campaigns, indoor হোক, outdoor হোক, মানুষকে মোটিভেট করতে হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে। It is a slow process time, but I don't expect anything overnight. কারণ এতবারই ঘুণে ধরা সমাজ আমাদেরকে, করাপশন যে রন্ধে রন্ধে ঢুকে গিয়েছে, you can't expect change overnight. We have to have patience. But yes, I stick to them. কারণ আরেকটা উপায় হচ্ছে আমরা সবাই রেসপেক্ট অফ হোয়াট হ্যাপেন্স টু আস গো টু দ্য স্ট্রিট। ওই জন্য মানুষ কিন্তু তৈরি না, সেই ধরনের আপনার মনোভাব মানুষের মধ্যে কিন্তু নেই। তার কারণ হচ্ছে যারা নেতৃত্ব দিবে তারাই তো করা, পলিটিক্যাল তারাই তো করা। They are not ready to become to the street in the open face bullies. No, they are not. সুতরাং আমাদের ওয়েট করতে হবে মানুষকে মোটিভেটের মাধ্যমে, মোটিভেশন যেটা সালিকেন বলছিল, ধর্মীয় অনুশাসন ছোটকাল থেকে স্কুল কলেজে ছেলেমেয়েদেরকে তাদের হতে সচেতন করা, and we have to wait that. Hopefully our new generation, future generation will bring in a change. But as I say, miracles do happen, we do not know. But আমি হাত পা বসিয়ে দেওয়া যে আমার গায়ে আঁচল লাগবে, আমি যেমন আমি আতঙ্কিত, আমি ধরে নিয়েছে, বেঁধে নিয়েছে, এই মনোভাবটা মাথা থেকে আমাদের খুলে ফেলতে হবে। We have to have the sense of sacrifice. সেটা যদি আমাদের থাকে, like we did in 71 liberation war, like we had all of the achievements, all of the countries, we are going to do the same, inshallah. I am hopeful. I'm not totally optimistic. I don't know whether we have been able to clarify your question and with full satisfaction, but that's the way I think about it. But sure, hope it has helped extent. Thanks. Okay. Well, thank you, Mr. Mudassir Hussain. We have a few other questions also. I see Mr. Mazhar Islam on his 24, Mr. Kamrul Nasser. I think next in queue is Mr. Kamrul Nasser. Please unmute yourself and go ahead, ask your question. Assalamu alaikum সবাইকে, thank you Stalin এবং presenters আজকের এই অনুষ্ঠানের জন্য। তো আসলে আমার একটা কমেন্ট এবং কোয়েশ্চেন। কমেন্টটা হচ্ছে যে আমরা করাপশনের কথা বলতেছি এবং অবভিয়াসলি এটা আজকের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। তো আমার যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশের আজকের প্রেক্ষাপটে একটাই সমস্যা, সেটা হচ্ছে রুল অফ ল।
করাপশন আগে একজন বললেন যে এটা আমাদের জেনেটিক না, মানে আজকে রুল অফ লর সাথে করাপশন এবং আদার সব সমস্যাই আমার মনে হয় জড়িত। তো আমরা এই মানে কম্পার্টমেন্টালাইজ না করে আমার মনে হয় যে উই শুড গো ফর জাস্ট এস্টাবলিশিং রুল অফ ল, তাহলেই বাকি সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি? Mr. Kamrul, your question is to who, Mr. Siddiqui or Mr. Hussain Khan? Mr. Khan, Mr. Okay, please go ahead. I couldn't agree with you more. I think that's correct. You're absolutely right. আইনের শাসন যদি থাকে তাহলে তো দুর্নীতি যারা করতে তারা শাস্তি হবে, তা যারা দুর্নীতি করতে তারা ভয় পাবে, ভীত। ইটস অ্যাবসলিউটলি রাইট। ইটস এ সাম টোটাল। তোমার দুর্নীতি হবে তখনই যখন আইনের শাসন অনুপস্থিত থাকে। আই এম অ্যাবসলিউটলি রাইট। বাট দেন কোশ্চেন হচ্ছে এই আইনের শাসনটা প্রবর্তন করবে কে? আমাদের দেশে যে ঘুষ খাওয়া অপরাধ, এটা তো দণ্ডনীয় অপরাধ, সবাই জানে। এটা বিচারে যারা কাজে জড়িত তারাও জানে, পুলিশ প্রশাসন জানে, রাজনীতিতে সবাই জানে। তারপর তো ঘুষ হচ্ছে, দুর্নীতি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। যেটা শুনলে কিছুক্ষণ আগে সিদ্দিকী সাহেব বললেন, এটা আমরাও জানি, আমরা সবাই শুনেছি, একটা বালিশের মূল্য 1 লক্ষ টাকা। আইনের মাধ্যমে হচ্ছে। তো আইনটা তো নেই, সঠিক আইন তো প্রয়োগ করতে হবে। এই যে আমাদের দেশে ডেমোক্রেসির একটা কথা বলে ব্রুট মেজরিটি, সে প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট, এর আগেও গভর্নমেন্ট অনেকে মেজরিটি পেয়েছে, তারা ওই মেজরিটি কারণে আইন পাস করে নেয়, সো দ্যাট ইট ক্যান গিভ ইন দ্য গার্ব অফ ইটস ইলিগ্যালিটি দে আর ডুইং কারাপশনস। তো সেই জন্য আইনটা চেঞ্জ করতে হবে, এবং আইনটা চেঞ্জ করার জন্য আমাদের তো এগিয়ে আসতে হবে। আই এম রাইট, অ্যাবসলিউটলি উইথ ইউ। রুল অফ ল থাকলে আমাদের কোনো প্রশ্নই থাকে না, দুর্নীতি থাকে না, হয়তো হবে বাট সহনীয় পর্যায়ে থাকে। যে জন্য আমি বলেছিলাম, বিদেশিরা ক্ষমতাধর যারা উন্নত দেশ, সভ্য দেশগুলো, তাদের দেশে নিজেদের সভ্যতা বজায় রাখলেও আমাদের দেশে যে ভঙ্গুর অবস্থা, আমাদের যে শাসন ব্যবস্থা, আইনের ব্যবস্থা, যে অবর্তমান পরিস্থিতি, এবং যেই কারণে আমাদের এখানে অবৈধভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকে তৃতীয় বিশ্বের লোকজনরা, তাদের এই অবস্থার সুযোগ নিতে আমাদের দেশে তারা হইতেছে লুটপাট করে থাকে। আমাদের দেশ থেকে তারা দুর্নীতির মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে থাকে। দে টেক দ্য চান্স, দে টেক দ্য অ্যাডভান্টেজ। এটা হিউম্যান ইনস্টিংক্ট মধ্যে আছে, আরেকজন বলেছিল, এটা আছে। কিন্তু আইনের শাসনটা প্রবর্তন করার জন্য যে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে, আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, সেটি হচ্ছে মুখ্য জিনিস। সেটা না হলে আইনের শাসন কখনো হবে না। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোয়েশ্চন। Thank you, Mr. Khan. I think we have to have a session on what are the steps that need to be taken in order to ensure some of the rights that we all are concerned about. So I think most of us want to, but we do not know the steps that we must or should take in order to accomplish those. So with that, next question comes from Mr. Mazahar. Are you going to ask your question, or do you want me to read from the chat box? Please read from the chat box. Sure. Thank you. So this question is for Mr. M.S. Siddiqui, and it says, what is the relationship between GDP per capita and the level of corruption of a country? You cited example of Scandinavian countries and Singapore for Bangladesh, but those countries and Bangladesh are two ends of the economic development spectrum. Do you really believe that Bangladesh can follow the standards or the laws from these countries? Mr. Siddiqui, please. Thank you. It's historically, I said, poorer countries or poorer people are corrupt, victim of the corruption. Usually in developed country, corruption is less, or other way around. If a country is less corrupt, then there is a possibility of growing economic development. So in order to grow, we need corruption-free atmosphere, rules and regulation. We can, the second question is whether we can follow Singapore and Scandinavian. Definitely, there is no choice. We must follow, we must look into their system, how they changes from a poorer country to developed country, and corrupt country to corruption-free countries. These are the interesting example of this. Not only another country is Korea, and you know now the China is was a corrupt country like us,
Now, because of their economic development, they are changing their policy, they are changing their society. They gradually reducing their corruption in their own country. In order to grow, you can grow, a country can grow, a nation can grow to a certain level with corruption. After that, they cannot go beyond a certain level. So they need corruption-free society, corruption-free atmosphere for economic activities. So it's the other way around. We need a corruption-free society for development, and for development, we need or for corruption-free country, we need development. So both the social advancement and economic advancement, it grow together, go up together. So it's one cannot survive without other. So that's why I say we can easily, we have an example in our hand, in front of us. This some Asian countries, some European country, even some Latin American countries also, we can follow to reduce our corruption in our country. Thank you. Thank you, Mr. Siddiqui. Can I next add question? to that? Can I add Please go ahead. Please go ahead. I agree with Mr. B. Siddiqui, whatever he said. But then what I personally feel is you have to, the question is whether you pull a cart before the horse, or horse should be in front. That is what is important. Amar Bhaktigata Dharana Hutse, yes, we can wait for the country to be corruption-free with development. But whether the development comes first or the corruption comes first, a free society comes first. Because we have to catch up with the developed countries, we have to make the corruption-free society first and then the development. If you do not do that, if you think, all right, through development, corruption will be eradicated, it might take us centuries. It might take a long time. Because as we now, without going to statistics, I personally feel 50% of our development budget is eaten up through corruption, if not more. And in it, everyone is involved. So how long are we going to wait to turn into Singapore or Taiwan or Korea? It's going to be ages. We do not want that. We want to catch up with the developed one. That's why I personally feel, no, we have to make the society corruption first, then we can ensure develop. That's what has happened. All over the world, that's what has happened. And then again, the other point is important is, there is no question of negotiation with quality leadership. We know the history is replete with examples where one person or a group of persons have changed the destiny of the nations. That's why I put the emphasis on leadership. True, selfless, dedicated leadership is absolutely the precondition. This is a cardinal point for making the country corruption free. Because that আমরা বাংলা বলি, মাছের মাথা পচে গেলে পুরো মাছটা পচে যায়. If an organization head, he says that message down below, I'm not going to tolerate corruption, which should be the point. Sadly, we haven't heard anybody from anybody, either from the intellectual society, the social samaj, or to a government at any level. Yes, we have declared zero tolerance to terrorism, zero tolerance to so many other things. I haven't heard anyone talking about zero tolerance to corruption. I wish it comes from everybody from top to down. That's what is important. Leadership has to be corrupt-free. If leadership is corrupt-free, down below everyone becomes, because it is difficult to turn the entire nation into educated, conscious people within a decade or so. Statistics I personally feel at least 25 to 30% are below poverty level. When you talk about literacy, I personally feel UNESCO's Sangha Anujai, Shikkagata Hat is still I think 50% people are in the true sense illiterate. So এই দেশে তোমার হইতেছে development করার জন্য আমার মনে হয় leadership is important. If the leaders can show examples and they show intolerance to corruption, development comes automatically. That's what I think. Thank you. Thank you. Mr. Main Hassan joined. Mr. Main Hassan, you had a question and raised hand. Do you want to ask your question, or you're rejoining just to see? No, yes. I'm long way from London now. I'm in South Wales. So I had to come and go because my granddaughter is with me. Anyway, the question which I want to ask, what is the solution? Number one, how can we come out from the corruption? I don't want I want a real solution.
number one. Number two, how the cadet college boys can come into the politics. We have never seen a cadet college boy or a cadet college leader has been produced so far. আমাদের ক্যাডেট কলেজে যখন আমরা পড়ি তখন আমাদেরকে অনেক রকমের কথা বলা হয় যে আমাদের সম্বন্ধে যে দেশের ভবিষ্যৎ আমরা ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দিব, কিন্তু ইন রিয়েলিটি কয়টা ক্যাডেট এক্স ক্যাডেট বা কয়টা ক্যাডেট ন্যাশনাল পলিটিক্সে জয়েন করতে পেরেছে? Can't we make the cadet college as a brand and come into the politics? 12টা ক্যাডেট কলেজের ছেলে মেয়েদের নিয়ে আমরা কি একটা পলিটিক্যাল পার্টি তৈরি করতে পারি না যে যারা সৎ নেতৃত্ব দিবে? Mr. Main-Hassan, thank you for your question. It's a very difficult question. The reason is because politics is not defined to any specific institution. But that said, top school in Bangladesh are among many are the cadet colleges. And this is true. His point is that we haven't seen many prominent politicians who are engaged into politics to make a change. Now, question is, can we make a political team? I wouldn't suggest that. The reason is because an institution cannot be a political team. So that said, can be influential, but not a political party. So with that said, Mr. Mudassir Hussain Khan, do you want to take it for 30 seconds, please? We have a lot of other questions. Yes, I would love to. You're right. While I agree with you, Stalin, on your views, but then I understand it's a burning question in the mind of everybody else. And I forget the name. Mr. Main-Hassan from, I believe, from London or somewhere in Europe. Okay, Main, I'm glad you answered the question. So your first part of the question was, what is the solution to make the country corruption free? I was very frustrated. Yes, I understand. There is reason for frustration, Main. I appreciate that. আমরা তুমি যদি পুরোটা আমাদের কথা শুনে থাকো প্রথম থেকে, আমরা সলিউশনে কিছুটা সাজেস্টিভ সলিউশন দিয়েছি আমরা, এবং ইট ক্যানট বি 100% ফুল প্রুফ হতে পারে না। সলিউশনের মধ্যে একটা যেটা হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের হচ্ছে সচেতন করা, একদম নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তর পর্যন্ত আমাদের এডুকেশন ইনস্টিটিউশনগুলোর মধ্যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, এটা একটা পথ। আর এটি সময় সাপেক্ষ, এটা সময় লাগবে। এক। দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের ওই যে ত্যাগ মনোভাব নিয়ে, ত্যাগী মনোভাবের সামনে এগিয়ে আসতে হবে। In the process, we are going to go through a lot of hazards. এটা হতেই হবে। You know what? There is a great saying, I don't remember who said, that in war, you see, victory which is achieved, you see, without much of obstacle, we call it victory. But when you achieve the victory, not only one, in other places, through a lot of obstacles, it is known as history. So we have going to have obstacles. অনেক অবস্থা আমাদের হবে, কিন্তু আমাদের সেই ত্যাগী মনোভাবকে নিয়ে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। সেই জন্য আমি একসময় নিজেকে প্রশ্ন করি, এই জাতি 71 সনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো কেমন করে? এত বিশাল একটা বাহিনী, পাকিস্তান বাহিনী অকুপেশন আর্মির বিরুদ্ধে, এবং সবাই আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমস্ত মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ছে। They did not think about themselves. তারা কিন্তু মৃত্যুর কথা চিন্তা করে নাই। আমরা কেউ মৃত্যু আমরা করলাম কেমন করে? তখন যেটা হচ্ছে মানুষের রিয়েলাইজেশনটা হচ্ছে এই যে দুর্নীতিটা হচ্ছে তোমার এই কোভিড ভাইরাসের চেয়ে, ক্যান্সারের চেয়ে ভয়াবহ। এটা দেশটাকে তিলে শেষ করে ফেলেন। এই রিয়েলাইজেশনটা আনার জন্য আমার মধ্যে প্রতিটা স্তরে আমাদের মোটিভেট করতে হবে। এবং তুমি যেটা বেশ করলা, শুধু ক্যাডেট কলেজ নয়, আই এগ্রি উইথ স্টাডি, we should not institutionalize, but we have of course a special responsibility. এই কারণে I agree with that point, that ক্যাডেট কলেজের মতো এইসব উন্নত যে ইনস্টিটিউশন যেগুলো আছে, তাদের জন্য কিন্তু আমাদের দেশে গরিব লোকদের হইতেছে তাদের অবদান, তাদের ট্যাক্সের পয়সা কিন্তু অল্প পয়সা আমরা শিক্ষা পেয়েছি। So we have a response to give them back. That's why I said that we have to come out with a sense of sacrifice. In the process, we're going to suffer. We are going to have loss. এটা প্রাণহানি হতে পারে, আমাদের মেটেরিয়াল হানি হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। But that like the solution. We have to come forward, এবং in the process we'll suffer loss. এটা শুধু আমি কলমের বাড়িতে বলি না, আমরা সোচ্চার করতে হবে। যারা অলরেডি দেশে আছে, যারা পলিটিক্স করছে, আমাদের মধ্যে অনেকে পলিটিক্স, তাদের সোচ্চার হতে হবে। And we have to have that mentality যে এই করতার জন্য, পরিবর্তন আনার জন্য, করাপশন ফ্রি করার জন্য, সুশাসন আনার জন্য we may not exist.
but our next generation, future generation are going to have the fruits. That is the solution. I don't think there is any other solution. আমাদের আলাউদ্দিন চেরেক নাই যেটা দিয়ে কালকে আমরা করপশন ফ্রি সোসাইটি করতে পারবো। That's what we should do. We should have patience, but we have to be consistent, persistent in your objectives. Thank you, Wayne. Thank you very much. Next question, Mr. Yusuf Rahman. He has a question actually for both of you, but we are going to come to next because I saw it later. I see a lot of hands. Mr. Muhammad Akhtar Hassan, would you kindly unmute yourself and go ahead, please ask your question. Thank you. Assalamu alaikum to the speakers and also the audience. I want to ask Mudassir Bhai as well as Mr. Siddiqui. You have touched different sectors, education, intellectuals, and all of that. But I think the worst we suffered from a group of people like from the army. Now the army people took over power and they have benefited, or the beneficiary of the army people are the army officers. And their training and everything says that they have a strong character, they're honest. But when they took our power, especially Irshad and Moin Chaudhry, we saw a lot of corruption amongst army officers. Why so? And the other thing is that some people said, well, religion has a great role to play. But I would really differ, because being Islamic and being a Muslim doesn't really say that you will be honest. Because if that was so, then Bangladesh has majority of Muslims. But in America, they're not Muslims, they're Christians. But why they're more honest than our people? That is another point of difference. So I can say a lot of things because of the colonial rule. You know, the British, we praise British that the British Raj's shomoy amra khub bhalo chilam. But no, not really. During British Raj, they looted our country. Same with India. India, we say they were a friend, they helped us in freedom fighting, but they looted our country. So the corruption starts there. And also from the what we inherited, the system that we inherited from the British rule. If we don't change those systems, the corruption will go on and go on forever. So could you please respond to my these questions? Before you answer, one quick thing is that if you look at General Ershad, he actually, maybe he got corrupted or after he retired from army. I want to clarify that as far as I know. So the corruption came after, not before. General Moin, I do not know. Mr. Mudassir Hussain, please go ahead. No, what is the question? You explain the situation. What is the question? In your speech, you have touched different sectors, but you didn't touch the army sector, because the army was in power quite some time for like Irshad, Mr. Moin. But our country has witnessed a lot of corruption during their time. You also mentioned about Sheikh Mujibur Rahman. He is a great man. But you see, during his tenure, there had been so much corruption by his cronies. So why we should not bring it up and we should give them a good face? I don't understand that, because we are just making a pretense, not coming to the real truth. Okay, can I clarify? I think we need a specific question. So let me put this in a way you can answer quickly, and I also would like Mr. Siddiqui to answer that question, because I think he also had BD perspective on that. So the question is, General Moin, General Ershad, they're from army, but they are also got corrupted. The question is, why we only blame political parties who come into power? They're also corrupted. So how do we define that? Mr. Mudassir Hussain first, and then Mr. Siddiqui, please. Okay. All right. There are two aspects. One is, even during the army rule, the country was not doing well. Corruption took place. What is the next one?
corruption, একটা army rule কথা বলে আর একটা religion এর ব্যাপার, yes, ধন্যবাদ. All right, I think I answered to some extent the religion part. Army rule টা হয়তো same. Let me be very clear. Although I happen to be from the army background, I was in the army for some time, and but then military rule is never ever a solution to any problem anywhere in the world. It is never proved to be. Army আমাদের দেশে যারা আসছেন তারা কিন্তু accidental আসে নাই, তারা হচ্ছে আসছে একটা প্রসেসের মাধ্যমে হয়েছে, and maybe it was thrust upon them sometimes, maybe they took the advantage. I don't want to talk personally about Irshad or Moin. I think that is beyond the discussion of this particular forum. We better dig it out to find out who he was, who they were. But then, I am being in the civilian side for the last almost 40 years. And then, of course, in the army for about another 20 years. I had the opportunity to see both sides. To me, it is never a solution. Army or defense can come for a particular time of period to put the things right, and then hand it over to the civilians. Because army holo taro to manush. আর এই আমাদের বাংলাদেশের মানুষ আর্মি হোক তারই তো আমাদের আত্মীয়-স্বজন, আমার ভাই বোন. So you cannot seclude them. Yes, they receive a proper training. You see, they received a very strict training. They are supposed to be duty bound, and ideas and all those things, those are there. And the law is very specific in the army. Anyone found involved in corruption, he's supposed to be punished. That's what it's supposed to be. But then it's a part of the whole population. So you cannot separate the army. Just because army আসলে যে উন্নত হয়েছে, কোনো দেশে কিন্তু তাই হয় না. Even if you talk about Korea, Park Chung-hee, during his time, the corruption was there. But then he also is today remembered for his benevolence, later part of his time. So the army is not a solution. That is one thing. দুই নম্বর হচ্ছে রিলিজিয়ন পার্টি, যেটা আমি আগে বলেছি, একটা তুমি হয়তো খেয়াল করে শোনো নাই, সেটা হচ্ছে Islam is definitely a solution, but not the Muslims. Two different things. All Muslims are not believing in the true aspect of Islam. As I said, we should be presenting not Islam, we should represent Islam. ইসলামের স্বর্ণযুগ একটা ছিল খলিফায়ে রাশিদিনের সময়, 600-700 বছর ইসলাম had done wonders. আমরা সবাই জানি, মানি বা না মানি, এখন বের হচ্ছে যেটা হইতেছে বিজ্ঞানে, in science, technology, in mathematics, in medical science, they had excelled. And the first world country, the development, they had copied from Islam. Arab দেশ থেকে তারা নিয়েছে. Today, because they have come away from the teaching of Islam, the Holy Quran and Prophet, we are in the worst possible position today. Look at the Middle East. We all know that. Being the richest countries in the world, they are in doldrum. No democracy. Just because they have gone away. When they talk about Quranic eyes, in the Saudi family, in the royal family, all corrupt practices are there. We don't have to, you know everything about that. And these governments in the Middle East, they are all staying there, you see, illegally. And the Western countries, they're supporting because of their own interests. So don't blame Islam. You see, blame the Muslim that we are. If you had followed the true instruction of Islam, as revealed in the Quran and preached by Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, I'm absolutely sanguine that Muslims anywhere in the world would have better excel more than anything else. So I think that those questions, my explanation may give some answer to your questions, and we'll answer to some of the questions if I have any, if you're not satisfied after that. Thank you. Thank you. Mr. Siddiqui, your take on this question, please, if you don't mind. Yeah, I shall reply to 3 questions altogether because first of all, I want to categorically say that with due apology to Lieutenant Colonel Mudassir, that army can come temporarily for takeover to rescue the country. Army cannot come into the power. It is illegal. It is a corruption. They should not involve themselves in politics anyway. My question, reply to the religion and other part. Religion is not a solution. Very frankly, I apologize to all the religious-minded people. A religious, not only Muslim, don't misunderstand me. When Christianity was dominating the European countries, at that time corruption was there. Then there was a fight between king and priest, church head. Sometimes the king was powerful, sometimes church head was the powerful. Then they discovered that both are not the solution.
They became civilized. Then they remove all these two, religion to the church and king to the museum. Now they are democratic country. So if you look into the less corrupt country in the world, half of the top of the country of the world, less corrupted, not a single Muslim country is there. All Muslim countries are corrupt because they are religious based. But they remove this religion from their state rule and mechanism. They are corruption free. Again, for removing the corruption, you don't need to bloodshed. You don't need to fight. You don't need to form a political party from the cadet college people. It's not a solution. You are looking for the honest people. You want them to read the Ballo Shikha or the religious teaching. These are not the solution. What is the solution? I am trying to make a point from the beginning that, so for I want to give you some two simple solution. You know, there is a kalobazari of ticket, you know, black marketeering of ticket. There are a lots of pressure, this maneuvering administrative action. Nobody could stop this corruption of kalobazari of rail ticket or cinema ticket and others. There is a very simple solution. There will be a automatic online ticketing system. He will be the first who can knock the system first. He will pay from his credit card and buy a ticket. And he cannot sell it in black market because he will buy only one ticket for himself against one ID card. Then if he want to sell it, he will sell back to the railway department. Then railway department will sell this ticket to the first on queue. Somebody will remain in queue to buy ticket. So there will be no corruption, corruption free, kalobazari. Then we are talking about, in my book, I have specifically mentioned it that somebody said that businessmen don't pay tax. Why they don't pay tax? Because government cannot, NBR cannot calculate the actual income. So if we make, or a person, he don't pay the tax, he is a corrupt person, he earned 1 lakh taka, but he spent 1 crore taka per month. How he got this money, we don't know. Then make all the transaction through banking channel. Then if we want to buy something, we must pay through check. Then at the end of the year, the tax official will say, hey, you got the salary of 12 lakh taka. Then your expenditure is 1 crore taka. How you got this rest of the amount? Just explain to me. Because here is the document. Your bank statement say you earned 12 lakhs taka, but your annual expenditure was 1 crore taka. So so easily there will be a prevention of corruption. But you know, in many other countries, maybe in the United States also. In Singapore, I saw that if you withdraw money, you will have to pay 1% charges for withdrawal of cash. Whatever money you want to transfer through banking channel, it's free. Do you know? In our country, in any other country, you can even post a letter with your credit card and debit card. But in our country, if you use a credit card or debit card, they will charge extra 3%. Or that means Bangladesh is discouraging recorded expenditure. They encouraging non-formal economy, non-formal, non-listed, non-recorded transactions. But in the relatively honest nation, they all make recorded expenditure, recorded income. So whatever you say about the bloodshedding or reading the ethical books, developing yourself from the childhood or a revolution or anything else, whatever you talk, this policy is very simple. You don't need to bloodshed. You don't need to invest money. Simply slightly change your rules and regulation. Then you can have gradually corruption free. I have given 2 examples, one online ticket system and online
recorded transaction through banking system or credit card or debit card. If we introduce these two systems in this country, we can reduce 10 to 15% corruption by next year in 2020. But we are not talking about that. Very simple. You don't need to invest money. You don't need this seminar, this webinar at this in the morning. Maybe you are sitting here without your breakfast. I don't know. So it is be practical. Follow the previous question. I salute this young gentleman. He says, should we follow Singapore? Should we follow Scandinavian country? Yes, we have example. They have started making corruption free with trial and error. And we have ready theory, ready example in front of us. Let us follow Scandinavian country. Let us follow Singapore. Let us follow Korea. Then we can easily become a corrupt-free country very soon, very soon. Thank you very much. Yeah, Mr. Siddiqui, few clarification. One is that the question was that being 90% or 88% Muslim in the country, why the country is still corrupt? So I think what everybody is trying to say in this case is that if you are a Muslim, you cannot be corrupt by nature or by religion. So that's one thing we must keep it in mind, that why we have 88% at the same time, everything exists, and that's an issue. Second, I want to tell you about this is that ticket online, that's not our biggest problem. The biggest problem is much. I have given an example. Thank you for the example. Thank you for the example. I get it. But let us keep it in mind. Just online banking, yes, this will help economic sector. This will help alleviate some of the problem that we have on corruption. But we spoke about citizen rights. We spoke about businesses, education sector, a lot of other stuff. It is way more than that. The money we are talking about is a penny that you guys are talking about. It's a good example, online trail of transaction. That's a very good one. I just wanted to make sure it's a very good example that way you put it, but I just want you to understand that our audience is where it came from. And Stalin, I would like to just give me a few seconds. Yes, please. To come back to Mr. Siddiqui's observation. We do respect Mr. Siddiqui. I beg to differ with your statement. You have your own opinion, I have my own opinion. As regards the military rule, I have never ever said in my deliberations the army rule is welcome. It is not. It is never said. Ami prathami bolechi army rule is not welcome anywhere. That's never a solution, because the military is never trained to run the country. They are not. That's not their cup of tea. But they are accidentally on advantage of which they come and grab the power. So that's one question. I never get the solution. Second question, I differ with you on the religious ground. I'm not communal. I'm not a fanatic, but I'm absolutely sanguine. I don't know how many percent in the audience will agree with me. Religion, all religions, through the books, holy books that Allah Subhanahu wa Ta'ala has sent to us, they do not teach any bad things. They always teach the good things. If we follow the good things of the religion, irrespective of what religion you follow, definitely society will be corruption free. But the point is, we are away from the Islamic teachings. There was an era, Islamic Sonnajugul ekta jeneche, jokhon Islamer ain manun kore Quranic ain mene Allah bidhan mene gelo, manush bhalo obosthay chilo, ebong Islam and Muslims, they were the ideals for the Western countries. They have followed the achievements of Muslims in the Islamic countries. So I'm not a fanatic. Same in the case of Christianity. When you are talking about the separation of the church and the power and the king, monarchy, yes, there was a separation. Not because Christianity teaches bad things, but because the Christians were not following the right things of Christianity. That is the problem. If all the people around the world, minimum je dharmi anushashan jigulo ase amane proত্যেকটা ধর্মে, Buddhism does not teach killing and corruption, but they get following this. If you follow the true sense, but in spite of that, Burmate innocent killing হয়েছে, Buddhist করেছে, mongra করেছে, মুসলমানদেরকে নিধন করেছে. So they are not following the teachings. The question is whether you follow the true teachings of the holy books
of Allah subhanahu wa ta'ala and the teachings of our Prophet. That is what second. Third would say, you have said that we should follow Scandinavian country, Singapore. I don't agree with that. The solution does not remain in copying exactly the system of the other country. Yes, the good things we can always follow. There's no doubt about it. But আমাদের socio-economic যে aspect আছে, আমাদের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে আছে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা আছে, এই দেশে মানুষ 700-800 কোটি বছর ধরে আমাদের গোলামি করে আসছে আমাদের দেশের মানুষ। আমরা যারা কনভার্ট হয়েছে মুসলমান হিন্দুতে থেকে আমাদের 90% কনভার্ট হয়েছে। কারা হয়েছে? তারা হচ্ছে লোয়েস্ট কাডার অফ হিন্দু, যারা মুচি মেথো ডোম ছিলাম, তার আমরা মুসলমান হয়েছে। আমরা দাস হিসেবে ছিলাম, আমরা ব্রিটিশ আমলে ছিলাম, পাকিস্তান আমলে ছিলাম, আমাদের চাকরি বাকরি ছিল না, আমরা পাইক পিওন পাইক পেতাম। আজকে আমরা সেক্রেটারি হয়েছি, জেনারেল হয়েছি, মন্ত্রী হয়েছি, বিকজ দ্য কান্ট্রি ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সো 700 বছর 800 বছর গোলামি করার পরে, সমাজে নিম্নত্ব স্থানে বাস করার পরে একটা জাতি যখন হঠাৎ করে যখন স্বাধীনতা পেয়ে যায়, সবকিছু নিতে হতে এক্সেস ইজ লাইক টু বি দিবেন। সো ইট টেকস টাইম, ইট টেকস টাইম টু চেঞ্জ দ্য কান্ট্রি। So we have definitely, coming back to this, আমি আবার summarize করি, military rule is never a solution. It is never welcome by anybody. Second, religion teachings, if followed the true perspective, then definitely some of the corruption free of. It has been proven in the past through history. Third, yes, we are supposed to do good things of the developed third world, first world countries, Singapore, but then not identically follow them. We have to bring the good things suiting to the requirement for socio-economic aspect. Tahili mone amader solution. Very much for your time. Over to you, Stalin. Thank you. Thank you. Just wanted to clarify again, Mr. Siddiqui has a very, very good point. But at the same time, we want to remind our audience and everyone is that if you are a good Muslim, you cannot be corrupt. Not only a Muslim, but any other religion that you follow, you cannot be corrupt by definition and by ideal. If you sell yourself for $1 or $1 billion or $1 million, right away you're corrupt. Doesn't matter what religion it is. So we just want to understand that democracy and Islam doesn't need to conflict. With that, Anis 24, I know you're waiting for a long time. Do you want to ask your question? Yeah, sure. Thank you. Please go ahead. Thank you. So you told us not to make any comments, but it's hard to resist without commenting first and then asking the question. So a couple of things that we observe from abroad is like, a lot of like, you're talking about implementing the policies, but we see like 1000 গুণ বেশি ভাবে ওই করাপশন গুলো কিভাবে সরকার বা পলিটিক্যাল যে মেশিন গুলো তারা কিভাবে তাদের এজেন্ডা গুলো ফুলফিল করবে সেইভাবে আরো বেশি অ্যাগ্রেসিভ, লাইক ফর ইনস্ট্যান্স লাইক ডিজিটাল আইন অর সামথিং লাইক দ্যাট। সো আমরা রিসেন্টলি দেখলাম যে আমাদের ক্যাডেট কলেজের সিনিয়র ভাই একজন তো মারাই গেল, মুস্তাক ভাই, আর একজন শহীদুল ভাই, উনিও কথা বলতে দেওয়া হলো না, অনেকদিন জেলে ছিল। সো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে লাইক আপনারা কিছুটা টাচ করেছেন যে লাইক অ্যাকশন আইটেম ওয়াইজ, রাইট? সো উই সি দ্যাট লাইক দুইটা আপনার dynasty is ruling the country, and no matter how you bend it or whatever you do, like the family oriented যে politics, এখান থেকে বেরিয়ে আসার আসলেই কি কোনো উপায় আছে কিনা? কারণ আমরা দেখতেছি it's not working for us, right? So and if that, then how will it be? If not army, then how will the general people like me, you can come up and like overturn this and make it to like a better political power so that we can make those rules and actually implement those rules? Yeah, Mr. Anis, so do you have anybody specific that you would like to ask this question? It doesn't matter really because dujoni খুবই অভিজ্ঞ, but আমি That's a very good question. Thank you. So I'll take it over from here. Involved সেই আর কি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ বুঝে সেই জন্য আনসারটা করে। Sure, understand. Mr. Siddiqui, go ahead. You take 30 seconds on it and then Mr. Khan for 30 seconds. Okay, I tell you, the Bangladesh civil society or the conscious people trying to have a third force, political force in our country for many years, but they could not succeed because the people are not, usually people are always with the powerful people. So they are either in this party or that party. But I personally also, I am also personally interested for a third force or third ideology with a democratic ideology. But there is none.
I didn't find any leader or a system or a political party, third party to support. So we are unfortunate. Maybe in future we shall get one. This is my reply. Thank you. Mr. Mudassir Sen, please go ahead. I agree with Mr. B. Siddiqui to a great extent. But then, as you see in the American system, people have been trying to come up with the third party or independent with no success. A ঘুরে ফিরে রিপাবলিকান আর ডেমোক্রেটিক পার্টি আসে আমাদের দেশে এটা হতে এত বেশি গ্রথিত হয়ে গেছে শিকড়ে চলে গেছে যে অন্য পার্টির পক্ষে অন্যকে নতুন করে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা is very difficult. You know what happened in some time back, Professor Yunus. It was not his choice, mind you. People had asked upon them. To my knowledge, both inside the country and the outside country, to come up with a neat platform. And you have seen what has happened to him. A Nobel laureate, you see, who is respected all over the world. Ekhon people are in the queue to see him, heads of government, heads of country. Taki ekhon প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহ থেকে কোর্টে হাজির হতে হচ্ছে আমি শুনেছি তার বিরুদ্ধে নাকি 100 চেয়ে বেশি মামলা রয়ে গেছে কোন মানে গ্রামান্তরে রিমোট এরিয়াতে সুতরাং নতুন প্ল্যাটফর্ম করা I think is very difficult. তুমি যেটা বলে dynasty rule, yes, dynasty is not the people should, what should happen is democracy should prevail in the political party and it is not there. আমরা জানি এখানে 1% show. The head of the party যেটা decide করে তাকেই পদোন্নতি দেওয়া হবে তাকেই হইতেছে ইলেকশন দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে that is to be stopped. And as someone say ক্যাডেট কলেজ না আমার মনে হয় সমস্ত ভালো ভালো ইনস্টিটিউশন যাতে উন্নত শিক্ষা যারা শিক্ষিত দেশে হোক বিদেশে হোক তাদেরকে পলিটিক্স আসা উচিত there is a risk of losing everything. It has happened with a lot of people but we have to take the risk. Without risk it is not possible to come out with a solution. একটা great saying আমি এখানে আবার কোট করতে চাই এটা হচ্ছে আইনস্টাইনের কথা উনি বলেছিলেন the world is in its present shape bad shape not because he said the evils few are doing what they are doing it is because the majority are witnessing them without doing anything so majority have do something because evil যারা অপকর্মে কিন্তু গুটি কতক লোক করে আমার মতে যে বিশ্বস্ত জনগোষ্ঠী কিন্তু ভালো ভালো চিন্তা করে কিন্তু আমরা যে বসে বসে তাকিয়ে থাকি আমরা নীরব দর্শক হিসেবে সেটা হচ্ছে আমাদের বড় অপরাধ কারণ অপরাধের বিষয়ে প্রতিরোধ করা প্রতিবাদ করা প্রতিকার করার দায়িত্ব আমাদের বসে থাকবো কারণ আমার গায়ে চলে তার কোনো সলিউশন হবে না I hope that answers your question to some extent. Thank you. Yeah, thank you, Mr. Mudassir Hussain. We'll take the last question and then we'll end the session, the recording at least, and then you can talk to our guest speaker one-on-one. I wanted to remind you something. When we are arranging this topic, and this will tell you why we are talking about corruption. So please bear in mind, and our guest speaker already told you guys, which is, if you be quiet, you will be shot. And let me tell you, you'd rather be screaming and then be shot. So there is a point to make. So when we were arranging this talk, I got at least 10 calls from people say, don't do this show. If we cannot do a show and be scared where we are not killing anyone, we're not taking bribe from anyone, we are not hurting anyone. And if you are hurt, ask yourself first, why did you get hurt inside when we are talking about this? So the corrupt people knows they are corrupt. Until somebody say you're corrupt, they know inside, and that's why they get scared. So let me tell you, our guest speaker also, I asked them, are you sure you want to do this? And they said, yes, we want to do this show. We don't want to be shut down or scared that something is going to happen to us. So I say and request to all, please do not be scared, because if you're scared to even talk on a show, you'll be shut down one day and there will be nothing left to scream about. So that said, Mr. Yusuf Rahman, he had 2 questions for 2 persons. This is the last question. And then we'll talk about chit chat and adda in Bangla style. You can talk, everybody can talk. So until then, let's be. Yeah, if you don't mind. Would you like to ask the question, Mr. Yusuf? Yes, I would like Please to. go ahead. As a matter of fact, the original questions that I posed to you, I have already changed because I feel that some of these have already been answered.
Please go ahead. Thank you for your patience just, and ask your question. Yeah, I'll just get to the question very quickly. But first of all, I would like to thank Mudassir Bhai, for bringing some really good insights into this rather very complex topic. And I would like to also thank Mr. Siddiqui, because essentially, as I see, he has taken the guts, to speak about this topic from Bangladesh, which is not an easy matter either. So my question is the following, that, well, I have to first of all say that being an economist, I do have some position, some understanding about the field. But here is the situation that in Bangladesh, I feel that corruption has already been institutionalized to the extent that most people in Bangladesh that I know of, in the academia, whether in the media or high-level bureaucrats, they all feel that this is the best you can think of in Bangladesh, that the situation has come to a state where it really cannot be changed. I think that is the outcome of corruption being institutionalized. Anyway, but leave it at that. My question to both speakers is the following, that don't you think that there is a role of some of these international bodies in this, particularly the United Nations? And I'd like to get your feeling about it. What are their responsibilities? Mr. Siddiqui, please go ahead. You take first and then Mr. Mudassir Hussain. Actually, with due respect to the Mr. Yusuf Rahman, he is an economist. The person of his age, usually, or my age, we are influenced by the politics, left politics of our time. So usually we are talking about the World Bank and IMF and United Nations. We learned it to talk about that. But after the change in economic and total polarization in the economic system, actually the United Nations or the World Bank, they are the organization who really guided us. And the dramatic development in our country is the prescription of World Bank and United Nations, opening up our economy and let the Western buyers come here to buy garments. And many other reforms, reform in banking sector, privatization and others. So if you talk about the what they did, definitely people have mistakes, and they all are not economists, or they have a general prescription for all the countries. So when we talk about the regional culture or the individual problem of one country, that solution may not be directly fit to our problem. I do agree. But overall, if you talk about the system, the way they promote the reform in poorer countries, actually, the poor countries of Africa and Asia mostly, they are benefited with the activities of the United Nations and World Bank. So I had the same ideology, same thinking, belief that United Nations are not good for anything good for our nation. But now when I became in a practical field, when I start as a practitioner, then I understand that the change from the beginning at 9 o'clock Bangladesh time, around 2 hours, I was talking about the reform and changes. And nobody in our country think of changing the things or rules and procedure. But these are promoted by the United Nations and World Bank or other donor agencies. So they maybe have some mistakes, but I humbly differ with Mr. Yusuf that actually they do something good for us. We need them. We need their suggestions. Thank you. Mr. Mudassir Hussain, would you like to have any comment on this? And as you know, Stalin and questioner ki chhore jono namta bhule gele Yusuf. Ami in fact, all my EC deliberations are from a personal experience. So I deal more with practical stuff, what I see, what I cut, what I can feel, not from books. I'm not a researcher. I'm not a teacher like Mr. Yusuf. We need definitely onek pandit to ache se byapare. But all my deliberations are what I'm seeing, actually seen on the ground and experience. I was a businessman. I was a military officer. I was in the bureaucracy also. I had the opportunity to see all the three sides.
Yes, I agree that for poor countries like ours, Bangladesh, World Bank, IMF, international donor agencies, bilateral donors, they're important. But আমার একটা gut feeling হচ্ছে, I'm almost 70 years old, closing to 70 years old. 50 বছর স্বাধীনতার পরে দেশকে দেখেছি আমি। দেশের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত দেখেছি how it has gone through. And as I said, I was fortunate to see all. I have seen ministers and political leaders from the scratches they have grown. They have become ministers, from they have become billionaires. I have seen, you see, bureaucrats from section officers to secretaries. So I have seen most of them, all of them. I was very fortunate. My experience is, yes, we do need the World Bank. We need the IMF. But the World Bank and IMF, as I said in my talk, arguably, they attach a lot of strings. It's true, it's very difficult to get out of the strings. They attach a lot of conditions which are not suitable to our requirement. So the solution is, as far as possible, we should stand on our own feet and go out, reach out to the donors who can give us donations without strings, but definitely see that the money given is utilized in the right perspective. যেটা হয় আমি দেখেছি যেটা যেমন কনসালটেন্ট নিয়োগ, ঠিক আছে? ওয়ার্ল্ড ব্যাংক একটা প্রজেক্টের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হলো, তো বলা হয়েছে কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হবে, এই দেশের থেকে নিতে হবে, কন্ডিশন ইম্পোজ করে দেওয়া হয়। তারপর বলা হয় ম্যাটেরিয়ালগুলো যেগুলো আনা হবে সরঞ্জামে, সেগুলো ওই পার্টিকুলার দেশ থেকে আনতে হবে। এটা ইন্ডিভিজুয়াল কান্ট্রিগুলো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলে দেয়, দেশের নাম উল্লিখিত করে থাকে। এগুলো আমার ছোট ছোট, সেই জন্য অনেক সময় যেখানে আমরা একটা পার্টিকুলার ওপেন সোর্স থাকলে, যেখানে আমি 100 টাকা দিয়ে জিনিস আনতে পারি, সেখানে আমার 500 টাকা দিতে হয়। So 50% of the donation is eaten up by the consultant and the donor. I could have gone, if it was free competitive, if buying, things would have been different, cheaper with আমরা নিতে পারতাম। সেই জন্য World Bank and IMF is definitely not a solution. I know of no country, I would ask Mr. Siddiqui to find out, I know of no country in the third world country which have become turned into first world country by receiving World Bank aid and IMF. No, to me, no. See, look at the African countries, look at the Latin American countries, they're all aided by World Bank, IMF. How many of them have come out on their free out of? World Bank and IMF exist. They at times, I'm sorry to use the best word, they thrive at times on the miseries of the poor countries. Podda Siddiqui kotha chinta kori amra. Yes, I personally know maybe there was some corruption involved, but they decided to withdraw. We did it with our own fund. Maybe there are again corruptions, but we did it with our own fund. Lot of so things, if you can go do without fund, without the fund of World Bank, it will be better. Second question was say, yes, what can they do? What can the World Bank and IMF do? আমি ব্যক্তিগত মনে করি that there should be international forum for anti-corruption under the United Nations. Maybe there is some, হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে আছে, that forum, that platform, whether you call it International Anti-Corruption Bureau or something like that, that forum like International Court of Justice, their only duty should be to monitor the corruption in the third world, on any other country, and ensure they put out the corruption. I think that's a solution. Like WTO is International Court of Justice করতে হবে। তো এই দুইটা হচ্ছে আমার মতামত, আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা। I don't know whether you all agree or not, but that's what is my thinking. Thank you, Stanley, for listening to me. Yeah, so thank you all the audience who joined us today. Some of you, I know it's a long session. If you could reserve Mr. Siddiqui just 30 seconds, we are going to end the session and they can talk to you. So while I extend my thanks to everyone, think of 30 seconds, whatever you want to say as a last word for this session. So thank you guys for joining us today. This is a recorded session and will be shared in YouTube for others to watch, and will be shared maybe hopefully by 24 to 48 hours. Thank you to the audience for all the input that you provided. I think we learned something. We must stand up at some point, somehow, some way, with whatever tools that we have to stand up for some things that we care about. If we don't, everybody will be shut down one by one, and there will be nothing left and no one left to complain about anything. And we have seen in the case of Germany, you have seen what happened. So this will happen at some point, sometime, some way, when there is no voice left, or you just follow one voice and go on continuously. So with that,
I also want to extend our thanks to Mr. Siddiqui. I know it's very late at night for you there. We do appreciate it. We are humbled by your presence. You gave us a lot of inputs. You opened our eyes in many ways, and we do appreciate it. We're looking forward to have you again at some point when we have a new session. We're joining from Dhaka and taking, I don't know if I should say risk, but be strong on saying that, yes, I am okay. I can talk about this and I can tell you my points and what I believe in. So thank you very much again. We'll share the recording with you. Mr. Mudassir Hussain Khan, this is not your first one. You have done a beautiful session on Liberation War of Bangladesh. I know you're also a freedom fighter. We learned from you from the previous session that you discussed. It was an amazing session, a lot of people. I got a lot of comments, good comments from people who said, we needed to hear that. We needed to learn that. We needed to hear from you of what matters. And what matters is within us. Nobody needs to tell us what matters by itself. We already know some of the things that are inside of us. Maybe we cannot express. So thank you for opening our eyes on many issues, not only today, but also before. And we appreciate your courage, encouragement to stand up what matters most. With that, I would like to go back, I'd like to go back to Mr. Siddiqui to have 30 seconds, the last word, please. At the end of the discussion, I want to say that in order to eliminate corruption in our country, we need rules of law, transparency in all activities, right to information, implementation of the Right to Information Act, and also good governance. What you said earlier in your introductory remarks, I want to repeat what you said. And with this, we will be more conscious, we will change ourselves, our system, then we will be gradually corruption-free. Thank you. Okay, Stalin. Thank you, Mr. Mudassir Hussain. Please go ahead. আমার শেষ কথাটা হচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আশাবাদী লোক। আমি হতাশ হই না। মেবি হয়তো একটা কারণ হচ্ছে আমি যুদ্ধে 9 মাসে আমরা অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি দেশের যুদ্ধের সময় শুধু সম্মুখ সমরে যারা যুদ্ধ করেছে তারা না, দেশের ভিতর মানুষও হতাশ হয় নাই, তাদের আশা ছিল, তাই তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমার কথাটা হচ্ছে এই নিয়ে শেষ করতে চাই যে অন্ধকার যত গভীর হয়, সূর্য তত তীব্রভাবে আলোকিত হয়ে প্রতিভাত হয়। তো আমাদের সূর্য উঠবে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে, আমি এই আশা করে শেষ করতে চাই। থ্যাংক ইউ। Thank you, Mr. Mudassir Hussain. Thank you to all our audience who joined today. Some of you left, some of them joined again. Just want to make sure that we extend all our thanks to you for coming out to us, talking to us, give us your opinion, ask good question, listen to our guest speaker, and we do appreciate time and time again. You have shown us your presence here, and we enjoy it. Thank you very much. With that, I am going to stop the recording and unmute everyone so you can talk one-on-one. And in Bangla, we call Adda, and in English, we call hang.